Good afternoon, good evening everyone, sorry. Thank you for joining us. Just want to start on a note of apology. We were waiting for the audience to come and just, for a technical reason it got a little more delayed, 5-7 minutes, sorry for that. So, on behalf of the Kolkata Partition Museum Trust, I welcome all of you to our Ritwik Ghatak special. Our first thanks, of course, goes to SRFTI, to the Honorable Dean, Shukanta Mojumdar, and to Kolkata Partition, who was the first one with whom we communicated. And actually, at the very beginning, thanking the Dean for giving the permission to use this preview theatre as the venue, which is not usually the case. And in a program, usually the vote of thanks is given at the very last. I'd like to do that at the beginning today. To a host of administrative and service staff here at SRFTI, foremost among them, Mukhopadhyay is here, because he connected us to a lot many other people. Who helped us in making some arrangements for this event, which is usually not done for the preview theatre. So I'd just like to mention Amit, Ronjita, and Bati of the canteen. Today is a very special day. It is a day of double significance, as most of you know. Today happens to be the 50th death anniversary of Ritwik Ghatak, in a year that is already being commemorated as his birth centenary. He died young at 50, so the math is pretty simple, 50 and 100, and we are very happy that we are able to do this today. I won't take much time, especially since we are already delayed, but the only thing I'd like to say before the program actually begins is that, this is not the first time that we are engaging with Ritwik Ghatak. So the Kolkata Partition Museum project is dedicated to commemoralizing the partition of Bengal. And of course, it's a matter of fact, as a matter of fact, it's but natural that, Ritwik has been a part of our journey. In 2019, in the very first major event we had, a 4-day film fest at Jyotirnath Bhavan, where we showcased features and documentaries from both sides of the border and had Bangladeshi filmmakers Akram Khan and Tanveer Mukammal with us. We actually started off that fest screening Kobol Gandhar, and Sanjoy was, that day too Sanjoy had given a lecture, but on that particular film. In 2021, at the height of the pandemic, of the second wave of the pandemic actually, we had a 12-day art exhibition at the Kolkata Center for Creativity. It was called The Legacy of Loss, where 5 artists, it was a group show, where 5 artists gave us their take on the partition. Of the 5, one, Amrita Sen, who is a graphic artist, she drew inspiration from Ritwik Ghatak's films, especially his partition trilogy. And today here we are, doing a special on him. We usually have, when we do it for one evening, we usually have one component, but this evening we have 2. We are going to start off with a lecture by Professor Mukhopadhyay, and after that we are going to have a panel discussion. Before inviting Sanjoy to deliver his lecture, I just want to say a few words about him. Most of you know him very well. He's a man of many parts. The parts that are most well known, of course, is that he has been both professor and head at the Department of Film Studies at Jadavpur University, and he's an established authority on Ritwik Ghatak, having written many books on him. He has also compiled and edited Ghatak's writings on cinema. Now, some of the things that people don't know is that he has held administrative positions too, both in JU and outside of it. So he was Director School of Media Communication and Culture for a number of years at Jadavpur, and he also acted as Director and CEO at Rupkala Kendra, a state-run film and social communication institute in Kolkata for 3 years. He's the author of 9 books, and he's translated and introduced at least 7 scripts by Bergman, Cocteau, Truffaut, among others. And he's known for his scholarship on Ritwik Ghatak, of course, but he is often
interviewed by TV newspapers and portals on cultural issues. As SRFTI knows and as KPMT knows, he is a speaker very highly in demand. So we are very grateful and delighted that we have him with us this evening. I can't wait to hear him. Sanjoy, over to you. Thanks for your generous introduction. I enjoyed that. Let me go to Ghatak first. And how to begin with? I don't know. যেমন বলে কি গাবো আমি কি শোনাবো আদি আনন্দ ধামে, আদি অবশ্য আনন্দ ধাম না বিষাদ ধাম। এবং আমার মনে হয় ঋত্বিক ঘটকের মৃত্যু দিনে যারা উপস্থিত ছিলেন এমন লোক আর বেশি নেই, তাদের মধ্যে আমি একজন আছি এবং ট্রাভেল মেকার, অ্যাজ এ ট্রাভেল মেকার সেই গল্পটা দিয়ে বলা যায়। কিন্তু হু ওয়াজ ঋত্বিক বা হোয়াট ইজ ঋত্বিক? তো এটা you cannot just begin with any other thing. I should begin with a story, an anecdote. I learned it from Kumar Sahani, one of his students, and a filmmaker by himself. The story was this, that Ritwik gave an interview in Hindustan Times, and so many things he referred to Bergman as a fraud, as an arch reactionary, etc., etc. It so happened that after a week, FTI Pune arranged a talk by Ritwik on Bergman. Naturally, there was a rush. People came, even from outside the institute, and they were waiting for Ritwik to begin with Bergman. Ritwik appeared at the scene only 15 minutes after the scheduled time, and then he began that Bergman is great like anything. So one among the listeners just raised his forefinger and said, I would like to ask something. Ritwik was visibly irritated because he disliked any interference usually. He was in the habit of getting furious with those kind of things. So he ignored first, but that gentleman was persistent and Ritwik could do nothing because he was P.K. Nayar from National Film Archive of India, just opposite to Law College Road, opposite to the institute. Since he was a government servant and wants to ask something, Ritwik waited and said, yes, Nayar, would you like to say something? So Nayar said, Dada, the other day you told us that Bergman is an arch reactionary, and now you are saying he is great like anything. I can't make out anything out of that. So the Ritwik said, so that's between me and Bergman. For you he is great. So we can start like that. That Ritwik is great. There is no necessity to know why, that he was great. তো কি হয়েছিল, যেমন আজকে এই যে ঋতুপর্ণা বলছিলেন যে আমরা যখন 7ই ফেব্রুয়ারি ঋত্বিক মারা যান মেডিকেল ডকুমেন্ট অনুযায়ী রাত 11:04 6ই ফেব্রুয়ারি 1976, ইট ওয়াজ এমার্জেন্সি ডে। তো নেক্সট ডে যখন আমরা যাই তখন প্রথম কি ছিল যে সত্যজিৎ, তখন টিভি ছিল না, ডিজিটাল এরা শুরু হয়নি, সত্যজিৎ গিভিং এ বাইট, সাউন্ড বাইট টু অল ইন্ডিয়া রেডিও, সেটা পিজির যে প্রথম গেটটা তার সামনে বসে। Bijan Bhattacharya was weeping all alone near the emergency gate. There are few other persons like Utpal Datto, Nilal Sen was visibly part of Anup Kumar, only 5 to 6%. তো এই যে হচ্ছিল, আমরা দেখছিলাম যে ঋত্বিক কি অবহেলার মধ্যে, কি নিঃশব্দে মারা যাচ্ছেন। একটু বেলায় আমি এবং লেখক সন্দীপান চট্টোপাধ্যায় ভেতরে ঢুকলাম, মর্গে তিনি শুয়ে আছেন, পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করলাম, জীবিত অবস্থায় তো নমস্কার করছি, পাটা খুব ঠান্ডা, একটা হাঁটুর ওপর মাছি বসেছিল। এবং আমরা যেখান থেকে আমাদের খারাপ লাগা শুরু হলো, যে যখন ঋত্বিককে মানে বৌদি সুরামা ঘটক কিন্তু সাইথিয়ায় বেডরুমে চাকরি করেন, তিনি আসতে পারেননি। তো ঋত্বিককে প্রায় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির কয়েকজন লোক এমনি এরা দিচ্ছিলেন। যখন উনি ওনার গাড়িটা গেট দিয়ে বেরোচ্ছিল তখন সত্যজিৎটাও ছিলেন না, বিনালদার ছিলেন, কিন্তু আমাদের মাথা খারাপ হয়ে গেল, উনি ম্যাটাডোরে করে বেরোবেন।
ঋত্বিক ঘটক কেন ম্যাটাডোরে বেরোবেন? তো ন্যাচারালি যাদবপুর ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টস আর ফেমাস ফর দেয়ার এডুকেশনাল মোড। তো আমরা রাস্তা ব্যারিকেড করলাম, সঙ্গে সঙ্গে দেখি কিছু লোক এসে জড়ো হয়েছে, আস্তে আস্তে রাস্তাটা ভর্তি হয়ে গেল। এবং এমন ভর্তি হলো যে পুলিশ একটু ইন্টারভেন, তখন ইমার্জেন্সি, আমাদের উই হ্যাড রিয়াল কারেজ টু অপোজ দ্য পুলিশ, এবং পুলিশ কুডন্ট কনভিন্স আস। তো দি দেন ইনফরমেশন মিনিস্টার সুব্রত মুখার্জি রাশ টু দি স্পট, এবং তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন। ফর্চুনেটলি হি বিহেভড in a manner which suited the circumstances. তিনি বললেন আপনারা কি চান আলটিমেটলি? আমরা বললাম ঋত্বিকদা রাজা ছিলেন, তিনি লড়াইতে যাবেন, তাকে এরকম ম্যাটাডোরে দাঁড় করবে। তো সুব্রত মুখার্জি কিছুক্ষণ তাকালেন, ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বুঝলেন যে তার কিছু করার নেই, ফলে তিনি পুলিশকে বললেন, পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে দুটো লরি নিয়ে এলো। তো আমরা শুরু করলাম, এবং তখনকার এখন মনে হয় চাইল্ডিশ যে যাবো যাবো সর্বহারা অনশনে বন্ধকৃত লাস্ট ইন্টারন্যাশনাল দিয়ে ঋতিকের নাগরিক ছবি শেষ ইন্টারন্যাশনাল ছিল। তো আমরা যে ঋতুপর্ণা asked me যে প্লিজ গিভ এস টাইটেল সঞ্জয় দা। I said okay, let it be problem of method. তো কেন প্রবলেম অফ মেথড সেটা আমি বলি। যে ঋত্বিক ঘটক মারা গেলেন, এবং এটা খুবই দুঃখের মৃত্যু। এটা এই জন্য যে ডাইড এজ অফ 50 years। তার আগে যারা জিনিয়াস, রিয়াল জিনিয়াস 3 জন বাংলাদেশে 50 years মারা গেছেন। একজন হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, একই 50+, ঋত্বিক ঘটক 50+, and মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 48+। দে আর ফেমাস ফর দেয়ার অ্যালকোহলিজম ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু যেটা আমাদের খারাপ লেগেছিল সেটা হচ্ছে ঋত্বিক ঘটক ডায়েড সাইলেন্টলি। তার মৃত্যুতে একটা সিনেমা হল বন্ধ হয়নি, একটা থিয়েটার হল বন্ধ হয়নি, এটা আমরা মেনে নিতে পারিনি। তো হলো কি, একটা গ্রুপ যারা কাগজ বার করত, তারা আমাকে বলে একটা লেখা লিখতে, এবং সেই লেখাটা আমি লিখি, সেটার নাম ঋত্বিকতন্ত্র। এটা নিয়ে তখন বেশ হইচই হয়েছিল যে ঋত্বিকতন্ত্র কেন? আমাকে মৃণাল সেন বলেছেন ঋত্বিক কি তান্ত্রিক, সঞ্জয় ঋত্বিককে তান্ত্রিক বানাচ্ছে। নট অ্যাবাউট দ্যাট। যেমন সোশ্যালিজম মিনস সমাজতন্ত্র, তন্ত্র মিনস সিস্টেম। তো অ্যাট দ্যাট পার্টিকুলার স্টেপ I said যে in order to understand Ritwik, you need a different system. It's not only a question of Marxism, Leninism, or cinema understanding, or how montage is made. This is not a question. You require altogether a different approach to address him and to appreciate him. এটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। তো সেই থেকে ঋত্বিকতন্ত্র নামটা বিখ্যাত হয়, এবং এই বইটার এত ছড়িয়েছিল অল্প বয়সীদের মধ্যে যে বইটা নিয়ে নানা কথাবার্তা, সেটা নিয়ে আমি বইটা নিয়ে কোনো কথা বলতে চাইছি না। তারপরে আমি ঋত্বিক ঘটক নিয়ে অনেক লিখেছি, এবং আমার মনে হয় আমার মতন সামান্য মানুষের এই কাজটা খুব উচিত ছিল করা। আমি ঋত্বিক ঘটক আমার কাঁধে বার কয়েক হাত রেখেছেন রাস্তায় চলার জন্য, কিন্তু তাতে আমার মনে হয় কাজটা আর্কাইভড হওয়া উচিত, এটা আমার মনে হয়। কখনো কখনো আলোচনা শুনেছি, এবং যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের পছন্দ করতেন, কোনো কোনো সময় ব্যক্তিগত স্তরে ক্লাস নিয়েছেন, হয়তো ব্রিলিয়ান্ট টিচার, সেটা অবশ্যই এভরিবডি অ্যাডমিটস, এই কুমার মণি ইত্যাদিরা বলেন। আমরাও খেয়াল করেছি যে আমাদের নট দ্যাট যে এভরিবডি বিকামস এ গ্রেট টিচার, অনেকে অনেক কিছু জানতে পারে কিন্তু টিচার না হতে পারে, টিচিং এবিলিটি অসাধারণ। তো আমি সেই প্রসঙ্গে পরে আসছি, কিন্তু এই যে ঋত্বিকতন্ত্র বললাম, এই ঋত্বিকতন্ত্রটা কি? প্রবলেম অফ মেথড বললাম। প্রবলেম অফ মেথড কি? আপনারা জানেন ডেকার্তের যে বিখ্যাত বই প্রবলেম দ্য লা মেথড, এটা উপলক্ষে 1948-এ আলেকজান্দ্রিয়া স্ট্রুপ, একজন ফ্রেঞ্চ ফিল্ম থিওরিশিয়ান, তিনি একটা চমৎকার লেখা লিখেছেন, তো ক্যামেরা স্টিল দি এজ অফ দি অ্যাভাঙ্গার্ড। তাতে ছিল যে উই শুড বি এবল টু ইউজ দি ক্যামেরা অ্যাজ এ পেন। উনি বলেছিলেন যে আজকের যুগে যদি ডেকার্ট থেকে প্রবলেম অফ মেথড লিখতে বলা হয়, ইউ ডেফিনেটলি রিরাইট দ্যাট, বাট নট ইউজিং এ পেন।
you just snatch a 16mm camera and begin to film the whole project. It was 1948. তো তখন যেটা 16mm ক্যামেরা ছিল, এখন সেটা ন্যাচারালি ডিজিটাল মোডের কোনো ক্যামেরা হবে, আমাদের মোবাইলও হতে পারে, আইফোন হতে পারে, অনেক কিছু হতে পারে। তো এই প্রবলেম অফ মেথড ঋত্বিক ঘটকের ক্ষেত্রে খুব বেশি। Ritwik was misunderstood. He was very famous for his genius, but he was thoroughly misunderstood. In fact, after his first release film, Ajantrik, নাগরিক কেউ দেখেনি, film bearing a few persons from film industry, 1952 year of release হওয়ার কথা ছিল, হয়নি। যে ফিল্মটা প্রথম দেখে, সেই ফিল্মটাকে সাধারণভাবে that was appreciated in the film society circle and art world because of its balanced approach and because of its serenity, etc., so on and so forth. And some people went that far as to claim it was an example of neorealist experimentations in India which made Ritwik furious. Under any circumstances, Ajantrik was never and never will be a neorealist film. In any case, the appreciation came in different forms. লোকেরা বলে যে অযান্ত্রিক খুব ভালো, এবং আজ পর্যন্ত তাই বলে। মার্ক্সবাদী থেকে শান্তিনিকেতনপন্থী কেউ অযান্ত্রিককে খারাপ বলেনি। একমাত্র ঋত্বিকের নন কন্ট্রোভার্সিয়াল ফিল্ম হচ্ছে অযান্ত্রিক। কিন্তু সেটাও দেখবো আজকে আমরা, যদি আমরা একটু আলোচনা করি, যে সেটা আমরা নট ফর দ্য রাইট রিজন উই আর অ্যাপ্রিসিয়েটিং, আমরা ঋত্বিকের অ্যাপ্রোচটা বুঝতে পারিনি সম্ভবত। তারপর থেকে ঋত্বিক ক্রমাগত কন্ডেমড হয়েছেন, এবং কন্ডেমনেশনটা এমন পর্যায়ে যে আজকেই আমি একটা জায়গায় লিখছিলাম যে হেনরি মিলার একটা জিনিস বলেছিলেন যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ কি করতে পারে, আগুনে ঝলসে মারতে পারে, অথবা ক্রসে ঝুলিয়ে দিতে পারে। তো উনি লুই বুনুয়েল সম্বন্ধে বলছেন, লুই বুনুয়েলের এই দুটো রিওয়ার্ডের একটা কিছু প্রাপ্য, কারণ যা ছবি করেছেন তাই। এবং ঋত্বিক ঘটকেরও প্রায় তাই হয়েছিল। যেমন ঋত্বিকদা নিজে অবাক হতেন, উনি কারণটা জানতেন যে একটা ফিল্ম ব্যর্থ হতে পারে, ধরা যাক কমল লান্দার, যার কথা ঋতুপর্ণা বলছিল, কিন্তু এরকম দর্শকদের কিছু কোথাও যে রিভেটেড চেয়ার সেসব খুলে নেওয়ার জন্য নিয়ে গেছে, রেঞ্চ নিয়ে গেছে, স্ক্রুড্রাইভার নিয়ে গেছে। They were organized crowd. They went there to disrupt the film screening. They are organized and there was heavy manipulation. এই যে ঋত্বিকের কোমল গান্ধারকে বলা হলো, এমনকি সুবর্ণরেখাকে কমিউনিস্ট পার্টির কাগজে বলা হলো যে এই ছবিটা ডেকাডেন্সকে প্রমোট করছে। এবং এখানে অনেকেই শুনলে খুশি হবেন বা খুশি হবেন, ইন কেস যে সেটা কমিউনিস্ট পার্টির হিস্ট্রিতেও একটা অদ্ভুত ঘটনা, যে ইয়াং ম্যান, খুবই অল্প বয়সী, হি কেম ফরওয়ার্ড এবং রোড at Nandor, the cultural organ of CPIM, যে না, ইটস নট ট্রু, সুবর্ণরেখা চিরদিনের জন্য প্রগতিশীল ছবি এবং জীবনমুখী ছবি। সেই ভদ্রলোকের তখন কোনো পজিশন ছিল না, তিনি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ভাইপো ছিলেন। পরবর্তীকালে আমরা তাকে পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে জানব। তিনি অল অলং ঋত্বিক ঘটকের ভক্ত ছিলেন, এবং তিনি সবাইকেই বলতেন, প্রকাশ্যেই বলতেন যে ভেবো না তুমি একমাত্র ঋত্বিক ঘটকের ভক্ত। 5 দিন পুরোবিতে ছবিটা চলেছিল, আর 5 দিনই আমি গিয়ে ছিলাম 5 জনের মধ্যে, 5-6 জনের দেখতো। এই যাই হোক, এই যে সুবর্ণরেখা, কোমল গান্ধার, এই সমস্ত ছবি যে কন্ডেমড হলো, এই ছবিগুলি নিউজ পেপার রিভিউ যে এদের প্রতি অত্যন্ত হার্শ, এবং ঋত্বিককে নেগেট করা হলো। এটা অদ্ভুত কন্ট্রাডিকশন, যে এভরিবডি ওয়াজ sure and certain about his genius, and everybody was sure and certain about his failures. যতগুলো আমরা সমালোচনা দেখব ঋত্বিক ঘটকের জীবদ্দশায়, আর বেশিরভাগই ঋত্বিক ঘটকের ইউজ অফ মেলোড্রামা, ইউজ অফ কোইন্সিডেন্স, এগুলোকে কন্ডেম করছে এবং বলছে যে was such a genius during অযান্ত্রিক, only alcoholism turned him like this. সবাই একটা মেলাঙ্কলিক টোনে, আহা ঋত্বিক কি হয়ে গেল, কত ভালো ছেলে ছিল, কত খারাপ হয়ে গেল। এখন এই যদি আমরা দেখি, তাহলে আমাদের মনে হয় উই শুড
arrange for a kind of review. What he was up to, এটা কি only because alcoholism? তার শর্টগুলোকে লোকে ধরতে পারছিল না। কেন? দেখবেন যে সমস্যাটা এখানে এই যে সিনেমা, প্রথম কথা সিনেমা মাত্র 130 বছরের পুরনো, অন্য আর্ট ফর্মের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। তা একটা ধরে লিটারেচার, তাদের থিওরি ব্যাকগ্রাউন্ড এসব আছে, তার সঙ্গে আপনি সিনেমার তুলনা করে লাভ হবে না। পেন্টিং, ডান্স, মিউজিক এগুলো অনেক পুরনো আর্ট ফর্ম, অনেক এস্টাবলিশড আর্ট ফর্ম, এগুলো বহু রকম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছে। কিন্তু সিনেমা 1895-এর 20 ডিসেম্বর যখন প্রথম দেখানো হলো প্যারিসে, তখন থেকে এটা তো কোনো আর্ট ফর্ম হিসেবে আসেনি, কিন্তু মেকানিক্যাল ওয়ান্ডার। লোকে যেভাবে রাস্তায় কেউ একটা চাকা ঘোরালে দেখতে যায়, তেমনিভাবে কুইক ফানের জন্য গেছে। রোড সাইড এন্টারটেনমেন্ট, দ্যাট ওয়াজ অল। নোবডি এক্সপেক্টেড হ্যামলেট আউট অফ ইট। তো এটা পরে আস্তে 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 গ্রো করলো যে এই যে cinema is not a language because of the fact that it can tell a story, but other way around. By way of telling stories, it became a language. এখন এই যে ল্যাঙ্গুয়েজ হলো, কী ল্যাঙ্গুয়েজ হবে আমি ডিটেলসে আলোচনা করছি না, কারণ এখানে আমাদের সময় কম, দরকার নেই। কিন্তু মোদ্দা কথা যারা দাঁড়ালো যে বিশেষত বাংলায় এবং হিন্দিতে, মানে ইন্ডিয়ায়, সেটা হচ্ছে যে একটা ভালো গল্প নিতে হবে। বাই ভালো গল্প ওই মিনেন পিস অফ লিটারি ন্যারেটিভ নিতে হবে, তাকে যাকে বলে শার্পেন করতে হবে ইন স্ক্রিপ্ট। ইউ শুড হ্যাভ এ গুড স্ক্রিপ্ট মেড আউট অফ এ লিটারি পিস, এবং সেটাকে ভালো অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস দিয়ে, ডায়ালগ দিয়ে, মিউজিক দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করতে হবে, এবং তাহলে এটা ভালো ফিল্ম হবে। লোকে এখনও বাংলায় বিশেষত সিনেমাকে বই বলে, তার কারণ যে ধরা যাক 1931 যখন ইন্ডিয়ার প্রথম সাউন্ড এলো আলামারা, তারপরে দেনা পাওনা বাংলায়, তারপর থেকে যারা প্রথম সিনেমা করেছিলেন বিএন সরকার, তিনি বুঝলেন যে বাঙালিরা ভীষণ গল্প ভালোবাসে, তাদের সবচেয়ে বেশি দুর্বলতা লিটারেচারের প্রতি। সুতরাং তুমি ভালো স্টোরি নাও, এবং সেই স্টোরিগুলোকে স্ক্রিপ্ট কারা করবে, যারা লেখক। একদল লেখককে বাংলা সাহিত্যে প্রথম স্ক্রিনে নেওয়া হলো, শৈলানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নজরুল ইসলাম ইত্যাদি, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, আরও অনেকে। এমনকি এরা ভালো লিখতে পারেন বলে ডায়ালগের দিকে আগে লোকে কি ডায়ালগ সেটা মুখস্থ রাখতে হবে, মনে রাখতে হবে। ইন্ডিয়ায় ফিল্ম অন্যভাবে টিকে যাচ্ছে। ইন্ডিয়ায় কিন্তু একটা ওরাল ট্র্যাডিশন খুব স্ট্রং। যেমন আজও রামচরিত মানুষ পড়া দেখে বিহারে বা উত্তরপ্রদেশের গ্রামে, তাহলে দেখবে যে ওয়ান হুইজ রিডিং দি টেক্সট, তিনি পারফর্ম করছেন অ্যাকচুয়ালি। তার পারফরমেন্স এবং রিডিং দুটোকে মিলিয়ে লোকে দেখছে। এবং যাকে বলা যায় সিনেমা ভারতবর্ষে একটা আরবান ফোকলোর এন্টারটেনমেন্ট, শহুরে লোকনাট্য। সুতরাং সে নাচ থাকবে, গান থাকবে, নানারকম পারফরমেন্স থাকবে এবং ডায়ালগ থাকবে। এখানে কিন্তু ডায়ালগের খুব গুরুত্ব আছে, ভালো ভালো ডায়ালগ যেমন থাকবে, আর গান গান আমাদের থাকবেই। যেমন আর্লি সিনেমায় যখন ডাবিং চালু হয়নি, প্লেব্যাক সিঙ্গিং চালু হয়নি, তখন যারা অভিনয় করতে পারতেন না তাদেরও ডেকে নেওয়া হয়েছিল। দুটো ঘটনা ঘটলো। এক, যাদের ফিরিঙ্গি বলে, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বলে, সেই সময় রেনি স্মিথ বা অন্যান্য অভিনেত্রীরা বোথ ফ্রম বেঙ্গল অ্যান্ড বম্বে, তাদের দে হ্যাড টু রিটায়ার বিকজ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ ডিফিকাল্টি। আর এলেন ভারতীয়রা, এবং ভারতীয়রা তাদের মধ্যে যারা গান গাইতে পারেন, তারা অভিনয় জানুন না জানুন প্রাধান্য পেলেন। কারণ তখন তো সাউন্ড রেকর্ডিং এরকম ছিল না, একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে গাইতে হতো এবং নিজেকে গাইতে হতো। যেমন নজরুল ইসলাম, তিনি অভিনয়ের কিছু জানতেন না, কিন্তু তিনি ভক্তধ্রুবর পরিচালক এবং অভিনেতা হয়ে গেলেন, কারণ তার গলা খুব ভালো ছিল। মান্নাদের কাকা কৃষ্ণচন্দ্র দে, কানাকেষ্ট, তিনি শুধুমাত্র চান্স পেতেন ভালো গান বলে। এই যে কানন দেব, তিনি যে ভারতের 1 নম্বর হিরোইন হয়ে গেলেন, তার কারণ শি কুড সিং অ্যান্ড পারফর্ম ওয়েল। তিনি সবার রঙে রং মেশাতে হবেও গাইতে পারতেন, আবার অভিনয়ও করতে পারতেন। এইগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। এসি হিপোলেট বা রেনি স্মিথ যারা অভিনয় করতেন, তারা এগুলো পারতেন না, তারা সাইলেন্ট পিরিয়ডের জন্য ঠিক ছিলেন। কিন্তু এই যে
একটা গল্পকে চিত্রনাট্য অনুবাদ করে করা এন্টায়ার 30s তাই, যার পিক হচ্ছে দেবদাস 1935, দ্য নিউ থিয়েটার স্টুডিও, পিসি বড়ুয়া, যমুনা বড়ুয়া। পিসি বড়ুয়া ভালো হিন্দি বলতে পারতেন না বলে হিন্দিতে কুন্দনলাল সাইগালকে আনা হয়েছিল, পাঞ্জাবি সিঙ্গার। এবং এই যে ভারতবর্ষের প্রথম হিট সিনেমা যাকে বলে, প্রথম ব্লকবাস্টার ছবি দেবদাস, এবং আজ পর্যন্ত দেবদাস, কারণ দেবদাস ভারতবর্ষে 27 বার হয়েছে, ইন এভরি ল্যাঙ্গুয়েজ, একটার বেশি। হিন্দিতেই দেখুন না কতগুলো দেবদাস। বিমল রায় 1935-এর যে দেবদাস, তার ক্যামেরাম্যান ছিলেন, ইভেন টু বম্বে, এবং দেবদাস বানালেন নিজে ডিরেক্টর। তারপরে ধরুন আপনাদের চোখের সামনেই তো সঞ্জয় লীলা বনসালি, অনুরাগ কাশ্যপ, আরও অনেক হয়েছে, তেলেগু, মালায়ালাম, এমন ল্যাঙ্গুয়েজ নেই যেখানে দেবদাস হয়নি। তো এই যে দেবদাস হওয়া, তার কারণ কি? আমি অন্যতম কারণ বলছি যে আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে, আমি একটা সেমিনারে দিল্লিতে অ্যাটেন্ড করছিলাম। তো সেখানে লাঞ্চের সময় আমার পাশে কেদারনাথ সিং ছিলেন। হিন্দি লেখকরা খুব অভিযোগ করছেন যে বম্বেতে হিন্দি লেখকদের গুরুত্ব দেওয়া হয় না, শুধু বাঙালি লেখকদের গল্প না হয়। তাতে কেদারনাথ সিং বলছেন যে, আমি কেদারনাথ সিংকে বলছিলাম জ্ঞানপাঠ পেয়েছেন তো, যে স্যার আপনার কী মনে হয়? উনি বললেন আমার কিছুই মনে হয় না, আমার কাছে এটা ডিবেটটা মিনিংলেস। শরৎচন্দ্রের মতন লিখতে পারলে ওদের লেখাও নিত। তুমি দেখেছো শরৎচন্দ্রের লেখা? একবারে স্ক্রিপ্টে ডায়ালগগুলো বসিয়ে দেওয়া যায়, যে ল্যাঙ্গুয়েজই হোক। কাজে আমার কোনো অভিযোগ নেই যে কেদারনাথ সিংয়ের উপন্যাস নিয়ে সিনেমা হচ্ছে না, শরৎচন্দ্র চ্যাটার্জির ছবি নিয়ে সিনেমা হচ্ছে। শরৎচন্দ্র wrote for the cinematic public. He understood the cinematic public. Anyway, তো এই যে বই হয়ে গেল, এই বই থেকে প্রথম আমরা 40s-এ উদয়ের পথে বিমল রায়, তাতে ডায়ালগ দেখলাম, কিন্তু তাতে কিছু সোশ্যাল কমিটমেন্ট দেখলাম। তখন দেশটা চেঞ্জ হচ্ছে, নেতাজি সুভাষ বসু বাইরে চলে গেছেন, 42-তে কংগ্রেস পার্টি কুইট ইন্ডিয়া বলছে, 1943 ফেমিন, 1943 আইপিটিএ তৈরি হচ্ছে, দেশে আর্ট অ্যান্ড লিটারেচার সম্বন্ধে নতুন কিছু ধারণা হচ্ছে, গান নাটক পাল্টেছে, সিনেমাও পাল্টাবে। এইরকম অবস্থায় উদয়ের পথে হলো, যেখানে প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন লিডারের ঘরে কার্ল মার্কসের ছবি দেওয়া হলো। এবং তারপরেই কল্পনা হলো উদয় শঙ্করের, যেখানে ডান্স ফর্মটা নতুন গুরুত্ব পেল। এবং তারপরেই 1950-তে নিমাই ঘোষের ছিন্নমূল, যেখানে প্রথম 10 ইয়ার ফুট মাত্র এক্সপোজার, একেবারে গরিব ছবি, এবং যে আনইউজুয়াল সার্কামস্ট্যান্স 1:1 ছবি তৈরি করা হলো, মানে প্রত্যেকটা শটই গুড শট, ওকে শট, কোনো এনজি নেই। এই অবস্থায় ছবি তৈরি করা যে কী কঠিন, SRFTI যদি এখানে কেউ থাকে তিনি বুঝতে পারবেন, অথবা সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির কেউ। তা সত্ত্বেও none other than a person having the stature of Prof king এটাকে এমন প্রশংসা করেছেন যে ইন্ডিয়ান সিনেমা অ্যাটেইনড এ কাইন্ড অফ ম্যাচিউরিটি, বলে প্রাবদায় উনি লিখেছিলেন যখন স্ট্যালিন বেঁচে। কেম টু কলকাতা, সব নিমাই ঘোষের Prof king, নিমাই ঘোষের এই দি রুটলেস এবং ইত্যাদি। তো এখন আমরা ওটা নিয়ে কথা বলছিলাম, কিন্তু এই সময় দুটো ঘটনা ঘটলো। একটা হচ্ছে Prof king যখন কলকাতায় এসেছিলেন, তখন এটা সলিল চৌধুরী আমাকে বলেছেন, মুখে আমি শুনেছি যে ঋত্বিক এটা করেছিলেন, এবং হিমাঙ্গ বিশ্বাস লিখেছেন যে Prof king-এর সম্বর্ধনা সভায় ঋত্বিক সাউন্ড নিয়ে কিছু কোয়েশ্চেন করেছেন। এখন ঋত্বিকের সাউন্ড নিয়ে কোয়েশ্চেন করার কারণ, তখন অব্দি ফিল্ম থিওরি সাউন্ড নিয়ে খুব কথা বলেন। এমনকি সাউন্ড তো ইন্ট্রোডিউসড হয় 1926-এ, যে জ্যাজ সিঙ্গার ছবির মধ্য দিয়ে হলিউডে। Even Hollywood took years to introduce sound. Take the instance of Charlie Chaplin. Charlie Chaplin took 10 long years to decide whether he would include sound. The Great Dictator প্রথম partial sound আসে, মডার্ন টাইমসে পুরো। কেননা ওরা বুঝতেই পারছেন না যে সাউন্ড এলে the art of cinema that has been generated there, সেটা থাকবে কি থাকবে না। People were divided. তো এই যে সাউন্ড এলো, এবং তারপরে আস্তে আস্তে সাউন্ড গুরুত্ব নিল, এটা ঋত্বিকের প্রথম থেকে খুব আগ্রহ ছিল। এবং 1926-এ যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের সাউন্ড আসেনি, তখন যারা এখানে সাউন্ড ফিল্ম সাউন্ড নিয়ে কেউ লেখাপড়া করতে যায়, স্টেটমেন্ট অন সাউন্ড, আইনস্টাইন, Prof king এবং আলেকজান্ডার সাইন জয়েন্ট স্টেটমেন্ট, তারা বলছেন যে মন্তাজের ডেভেলপমেন্টের জন্য সাউন্ড জরুরি। দে ওয়ার অল ফর সাউন্ড, ইউজিং সাউন্ড ইন সিনেমা।
strange while Hollywood was divided. তো ঋত্বিক সাউন্ড নিয়ে খুব ইন্টারেস্টেড ছিলেন, পুরস্কৃতকে কিছু কোয়েশ্চেন করেছিলেন, যে কী কোয়েশ্চেন, যে সলিল চৌধুরীও বলতে পারেন না, হেমন্ত বিশেষও ভালো বলেনি, কারণ অতটুকু বাচ্চা ছেলে বলছে। তো কিন্তু আমরা যখন ঋত্বিক ঘটকের ছবি দেখলাম, একটা জিনিস হলো যে যেমন 70টায় 1950 যখন পথের পাঁচালী রিলিজ হলো, আমরা সকলেই মেনে নিয়েছিলাম যে অ্যাটলিস্ট at last here is a piece of art. It is not talkie, it is not stage play, it is not a story translated into audiovisual terms, it is cinema. But say it is cinema বললাম কেন? তার সত্যিই তো যে সিনেমা করেছেন, কেন? আমরা দেখলাম যে এখানে একটা বিলিভেবল রিয়াল রিপ্রেজেন্টেড হয়েছে, একটা বিশ্বাস্য বাস্তব, বাস্তবকে বাস্তবের আদলে দেখা হয়েছে, একটা অডিটোরিয়ামকে অডিটোরিয়ামের আদলে দেখা হয়েছে। পথের পাঁচালী দেখে যায় যে আমরা বলি যে সব কিছুই খুব নিখুঁত, এটা হয়তো সত্যজিতের বন্ধু, যার দুজনের জন্য উনি অবিচুয়ারি লিখেছেন আজ পর্যন্ত খবরের কাগজে, একজন কমল কুমার মজুমদার বাংলায় আনন্দবাজার পত্রিকায়, একজন ঋত্বিক কুমার ঘটক ইংরেজিতে টেলিগ্রাফ পত্রিকা। তো কমল কুমার মজুমদার কোনোদিনই পথের পাঁচালীকে অ্যাপ্রুভ করেননি, এবং সত্যজিৎ সবসময় বলতেন যে ওকে আমার সব খুশি করা সম্ভব না, কারণ উনি যে ডিটেলিংগুলো বলতেন সেই ডিটেলিংগুলো আলাদা, আমাদের কাছে কিছু এসে যায় না। যেমন রাত্রে বাংলা গ্রামের মেয়েরা সেলাই করে না, কিন্তু সর্বজয়া করেছে। কমলবাবু বলতেন যে এটা মানে গ্রামের কিছুই জানে না বলে, কারণ সে যাই হোক, এটা কিন্তু এটা বিশিষ্টটি এসে যায় না। আমরা যতক্ষণ দেখেছি, আমরা 2-3টে জিনিস দেখেছি, যে এই প্রথম ইমেজ গেইন দ্য অটোনমি। পথের পাঁচালী যদি আমরা এক্ষুনি ইউটিউবে যদি চোখ বুঝে দেখি, তাহলে দেখা যাবে যে পথের পাঁচালী হাফ সাইলেন্ট মুভি, যেখানে ইন্ডিয়ান সিনেমা হেভিলি ইনফেক্টেড অ্যান্ড ইনভেস্টেড উইথ ওয়ার্ডস। এত শব্দ, এত ডায়ালগ, লোকে ডায়ালগের জন্য মরে যাচ্ছে, শোলে, পুকা, যে কোনো সিনেমায় ডায়ালগ চাই, সেখানে এত কম ডায়ালগ, এবং আরো ইম্পর্টেন্টলি নো সং, গানই নেই। যেখানে ভারতীয় সিনেমায় 70টা পর্যন্ত গান আছে, কি করে 70টা গান থাকলে আমি জানি না, কিন্তু ইন্দ্রসভা নামে একটা ছবি হয়েছিল, তাতে রেকর্ডেড 70 pieces of songs were recorded for that trade. তো যাই হোক, এমনি 3-4টে গান থাকা স্বাভাবিক। এবং এই যে গান নিউজ ধরে এক ঋত্বিক ঘটক, আমি কেন এই প্রসঙ্গগুলো তুলছি, এলোমেলো তুলছি, কারণ আমি ইচ্ছে করেই কোনো প্রিপেয়ার স্পিচ ওভাবে দিচ্ছি না, যে ঋত্বিক ঘটক এবং কমল কুমার মজুমদার was opposed to the idea যে songs will not be used because songs are not natural. সত্যজিৎ বলেছিলেন যে ইন্ডিয়ান মিউজিক তো একেবারেই চলে না, অ্যাবস্ট্রাক্ট, কারণ এরকম কথা, এরকম ইন্ডিয়ান মিউজিকের তো সেই অর্থে নোটেশন নেই। যেমন আজকে ধরে ফাজ খায় এখানে ইমন কল্যাণ গাইছেন, কিন্তু তার মানে কালকে যাদবপুরে ইমন কল্যাণটা ওইভাবেই গাইবেন তার কোনো মানে নেই, একটু চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ইউরোপিয়ান মিউজিক ভেরি স্ট্রিক্ট। আপনি ভিয়েনায় যদি বেটোফেনের 7th সিম্ফনি শোনেন, আর যদি কালকে কালীঘাটে বেটোফেনের 7th সিম্ফনি শোনেন, স্কিল পারফেকশনের তফাৎ হবে, কিন্তু যে কন্ডাকশন, যে অপেরা সিস্টেম, যে সোনাটা ফর্ম, সেগুলো একই থাকবে। ভিয়েনায় শোনা আর কালীঘাটে শোনার মধ্যে তফাৎ নেই, জিনিসটা। এবং নিড এ কন্ডাক্টর, বাট ইউ নেভার নিড এ কন্ডাক্টর while listening to Amir Khan or say Vincent Joshi. কেন they have enough independence. Indian music is autonomous that way, এবং very abstract. কিন্তু ওয়েস্টার্ন মিউজিকে বিশেষত সোনাটা ফর্ম ইনভেনশনের পরে এই যে ম্যাসকিউলিন ফার্স্ট সাবজেক্ট এবং ফেমিনাইন বি সাবজেক্ট, তা আস্তে আস্তে সি ডি ই এফ হতে শুরু করলো। এই যে এতগুলো ক্যারেক্টার পাওয়া যায়, যে সত্যজিৎ বলতে মোজার্ট হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ফ্রেন্ডলি ওয়াইল রাইটিং স্ক্রিপ্ট। তার চারুলতা লেখার সময় মোজার্টের পিঠ শুনতে শুনতে লিখতে সবচেয়ে সুবিধা হয়েছে। ঋত্বিক ঘটক এবং কমল কুমার মজুমদার, both of them were all for music. কেন? কমল মজুমদারের বক্তব্য যে বাঙালিরা এমন একটা জাতি যারা শ্মশানেও গান শোনে। ঋত্বিক ঘটকের
বক্তব্য যে আমাদের কথাবার্তাগুলোই মিউজিক্যাল, এটা ডিস্ট্রিক্ট টু ডিস্ট্রিক্ট আমাদের ডায়ালেক্ট ভ্যারি করছে। আমরা এই কথা বলছি, এই কথাগুলো বিজন ভট্টাচার্য বলতেন যে 2 মাইল অন্তর অন্তর আমাদের ভাষা বদলায়। আমরা একই ভাষা বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে বিভিন্নভাবে বলি এবং সেগুলোকে তুলে রাখি, তার মিউজিক আলাদা আলাদা। যেমন শুনে দেখবেন, কান দিয়া আকুল হইলাম ভব নদীর ফাড়ে, এই যে গানটা, এর জন্য ঋত্বিক ঘটক সিলেট থেকে রণেন রায়চৌধুরীকে এনেছিলেন। আমরা যেটা কলকাতায় যে ঢাকাই বাঙালি এই গানটা গাই, সেটা হচ্ছে কান দিয়া আকুল হইলাম ভব নদীর পাড়ে, কিন্তু সিলেটের লোকেরা যেহেতু পকে স বললেন, সুতরাং তারা বলবেন কান দিয়া আকুল হইলাম ভব নদীর ফাঁড়ে। রণেন রায়চৌধুরী তাই গান, and Ritwik was so meticulous about the use of words যে উনি সেইটাই রাখেন। এই যে নামাজ আমার হইল না আদায় যুক্তি অপশেষ ছবি, তাতেও রণেন রায়চৌধুরী, এবং এই মেঘেটা কাতা, তো এগুলো ঋত্বিকের মিউজিক্যাল এর জন্য। এবং দেখবেন যে আচ্ছা, মানে মনে হয় যে সত্যজিৎটার কাউন্টার পয়েন্ট হিসেবে ঋত্বিক যখন মেঘেটা কাতারা করেন, তখন লাগি লাগান সখী প্রতিষ্ঠান, এই যে রাগ হংসধ্বনি, পুরো রাগটার মধ্যে একটা কংক্রিট আখ্যান বিস্তৃত থাকে। এর আলাপ, বিলম্বিত, বিস্তার এবং লয়, তার মধ্যে গল্পটা শেষ হয়ে যায়। এটা হি কুড প্লেস ইট উইদিন এ ট্র্যাডিশন। এবং দ্বিতীয় ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা এই বাস্তবের আদল আমরা মনে করলাম সত্যজিৎটা একটা আর্ট, এবং কোনটা আর্ট আরেকটা মনে করলাম যে 1950-তে ওয়ানে জর্ডানোয়া এলেন, জর্ডানোয়া এসে বলছিলেন লাইট ইজ দি কি ওয়ার্ড, এবং সত্যজিৎটায় তাদের কনভিন্স হলেন এবং অনেকেই কনভিন্স হলেন। কিন্তু আমি বলছি পথের পাঁচালীতে তার প্রভাব পড়লো, পথের পাঁচালীতে তত বাইসাইকেল নেই যতটা রেগুলার জু আছে। কিন্তু যেটা হলো সেটা হচ্ছে আমরা কতগুলো স্ট্যান্ডার্ড অভ্যাস নিলাম যে আলোকে ব্যবহার করতে হবে, ভিজুয়াল ইমেজ তৈরি করতে হবে, এবং নিয়ার টু লাইফ ইমেজ থাকতে হবে, এইগুলো হলে সিনেমা হবে। কিন্তু ঋত্বিক ঘটক তার আদলটা যখন তার সঙ্গে মিলল না, তখনই আমরা কোশ্চেন করতে শুরু করলাম যে তাহলে তো ঋত্বিক ঘটকের হচ্ছে না, এটা এদের সিনেমা হচ্ছে না। এবং কীরকম সিনেমা হচ্ছে না তার উদাহরণ হিসেবে দেখা গেল হলো যে উনি ধরে এক মেলোড্রামা করেন, বা মিউজিক বেশি ব্যবহার করেন, বা ওনার মধ্যে বাস্তব নেই। একটা লোক খারাপ হতে পারে, খারাপ হলে সে যেদিন রেস দেখবে, সেদিনই মদ খাবে, সেদিনই সে বথলে যাবে, সেই বথলে যে মেয়েটি থাকবে সে তার বোন হবে, এবং সেটা আবার তার ফার্স্ট নাইট হবে। এতগুলো কোয়েন্সিডেন্স ঋত্বিককে বললে ঋত্বিক বলবেন যে কোয়েন্সিডেন্স ইজ বাই ফগ, আর আমরা যা বুঝে বলবো যে ভাই বানানো গল্প। আমরা খেয়ালই করি ঋত্বিক গল্পই বলতে জানবে। বাংলা গল্পের যে স্টোরি টেলিং ট্র্যাডিশন, তার মধ্যে ঋত্বিক ঘটক ছিলেন না, যদিও হি কুড টেল ব্রিলিয়ান্ট স্টোরিজ। যেমন বলি যে আমার বন্ধু নবারুণ ভট্টাচার্য, আমার থেকে কয়েক বছর বড়, কিন্তু আমার খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আপনারা জানেন বিজনবাবুর ছেলে। ও আমাকে একটা ব্যক্তিগত কথা বলেছিল যে এখন ও বাবা ঋত্বিক বলতে বলে ও ঋত্বিক বলতো, ঋত্বিক ওর দাদু হয়, কেন মহাশ্বেতা, তো ঋত্বিকের কাকা, এবার ঋত্বিক তো মহাশ্বেতা কাকা, যদি 1 বছরেই জন্ম দুজনের। তো বলতো যে আমাকে মাঝে মাঝে বলতো চল তোকে নিয়ে সিনেমায় যাই। আমি তখন ছোটো, আমি তুই বুঝতাম না, আমাকে হয়তো চকোলেট দেবো, চকোলেটের লোভে লোভে আমি যেতাম টকিশ হাউসে, সিনেমা দেখছে, বলছে সিনেমার সময় একটা কথা বলবি না, দেবো না, চকোলেট চানাচুর সব দেবো, সিনেমাটা শেষ হোক। আমি বলতাম যে গল্পটা বলো, বললো ঠিক আছে সব বলা হবে, তুমি চুপ করে থাকো, সিনেমা দেখে যাও। তো কি আশ্চর্য যেন, শ্যামবাজারে উঠতাম এবং ওই দোতলায় বসলাম, তারপরে যে গাজা পার্কে নামলাম, এইটুকু সময়ের মধ্যে নিশ্চয়ই লোকটি হিসেব করে নিয়েছিল যে এই সময় লাগবে, তার মধ্যে গল্পটা শেষ করতে পারত। এটা সিনেমা মেকারের বেসিক জানতে হয় যে given 40 minutes time you will have to introduce and finish a story. কীভাবে হবে বলছে, আমাকে এরকম 2টো গল্প বলেছিল, লাস্ট আদা, যেটা বাচ্চাদের গল্পই না ফেললে, আর আরেকটা ইভান দি টেরিবল বলে দিয়েছিল, অনেক কাটছাপ করে ন্যাচারালি বাচ্চাদের উপযোগী করে, কিন্তু ঠিক একদম গাজা পার্কে নেমেছি, গল্প শেষ। এই যে জায়গা ঋত্বিক মধুমতি যখন স্টোরি লিখলেন, সেই স্টোরিটা নিশ্চয়ই
বিমল রায়ের সুপারভিশনে এক ধরনের কমার্শিয়াল স্টোরি টেলিং প্র্যাকটিস, হি নিউ দ্যাট। এবং আপনি দেখবেন সেখান থেকেই প্রথম জায়গা শুরু হয়। সলিল চৌধুরীর কথা আমি বলছি না, যদি ঋত্বিক ঘটকের প্রথম এই যে ঘোষ স্টোরি, তার প্রথম ঘোষটার মধ্যে আদিবাসী আছে, ওরাও ট্রাইবালি আছে। সেটা পরে আদিবাসী দ্য বিহার ডকুমেন্টারি, এবং তারপরে অজান্তিকে গান। এখন এই যে ধরুন অজান্তিকে গেল, আমরা নাগরিকের কথা বলছি না, নাগরিক পাবলিক পারসেপশনে ছিল না, তাহলেও বলা উচিত। যেমন নাগরিক নিয়ে দেখবেন যে নাগরিক ঋত্বিক ঘটক নিজে তার সমালোচনা করেছেন যে ওটা গান্ধীবের আমলে স্ত্রী-সাত কোণে তোলা ছবি, খুবই পলিটিক্যালি লোডেড, নানা রকম ব্যাপার আছে, উনি খুব উৎসাহী থাকতেন না। কিন্তু এই ছবি প্রথম এক্সপ্লিসিটলি পলিটিক্যাল কন্টেন্ট। আর দ্বিতীয় কথা, যে এখানে একটা জায়গা আছে যেটা খেয়াল করে না কেউ, সেটা হচ্ছে যেদিন ভাড়াটে উচ্ছেদ হচ্ছে সেই দিনই শহরে দুর্গা প্রতিমা ঢুকছে। এই যে ঋত্বিকের গ্রেট মাদার ইমেজ, it started from his first film, which remains usually not discussed. এক, দুই, সত্যেন চ্যাটার্জি, যার জীবনের প্রথম সাউন্ড রেকর্ডিং ঋত্বিক ঘটকের নাগরিক, তিনি বলেছিলেন যে ঋত্বিকবাবু, উনি আমার একটা ইন্টারভিউ করছিলাম, তাতে বলেছেন যে ঋত্বিকবাবু স্বভাব তো জানেন, সব খারাপ কথা বলা। তা ওনার তখন কম বয়স, আমারও কম বয়স। উনি এসে বললেন এটা হবে, আমি বললাম এটা করলে ভালো হবে না। উনি বললেন ভালো হবে না বলার আপনি কি, আমার পয়সার ছবি হচ্ছে। বলে আমার মাথাটা গরম হয়ে গেল, আমরা দুজনে কিছুক্ষণ ঝগড়া করলাম, অন্যরা এসে থামিয়ে দিল। তারপরে কাজ করে দেখেছি ভদ্রলোক কিন্তু প্রথম ঝামেলা করেন, তারপরে কিন্তু ওর কাছ থেকে অনেক শেখার আছে। যেমন মানিকবাবুর কাছ থেকে আমি অনেক শিখেছি, ঋত্বিকবাবুর কাছ থেকেও শিখেছি। তাহলে প্রথম হচ্ছে আমাদের আপত্তিটা হয়েছিল, ঝগড়াটা হয়েছিল যে উনি একটা মেটালিক সাউন্ড ব্যবহার করতে চাইছেন কালী ব্যানার্জির সঙ্গে। সেই সাউন্ডটা বাড়বে এবং আসলে কালী ব্যানার্জির মৃত্যুতে ওইটা দেখবেন, ওই সাউন্ডটা একটা পেশেন্ট হতে যাবে, এই সাউন্ডটা উনি ব্যবহার করতে চাইছেন। সেই প্রথম আমি বলবো যে একটা ক্রিয়েটিভ ইউজ অফ সাউন্ড হলো, যেখানে ঋত্বিক এক ধরনের আর্টিফিশিয়াল সাউন্ড ব্যবহার করলেন, এবং সেটাই আমার ধারণা নাগরিকের সবচেয়ে বড় কন্ট্রিবিউশন ইন দি মেকিং অফ ইন্ডিয়ান সিনেমা, যে সাউন্ডকে এভাবে ব্যবহার করা। যেমন কুমার সানি আমাকে বলেছেন যে হংকংয়ে আমি এবার গেছি, তো সেখানে কোনো কাজে না, একটা ফিল্ম ইনস্টিটিউট দেখছি, হঠাৎ একদল আমেরিকান ছেলেকে, তো তাদের সঙ্গে আলাপ হলো, আমারও পরিচয় দেওয়া হলো, তাদেরও পরিচয় আমি পেলাম। তো তারা আমাকে হঠাৎ একটা অদ্ভুত কোয়েশ্চেন করলো, আই ওয়াজ টেকেন অ্যাবাক, যে হোয়াট ইজ ইন্ডিয়ার প্রাইমারি কন্ট্রিবিউশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অফ ফিল্ম। তো আমি তো একটু ঘাটে গিয়ে একটু ফাম্বল করলাম, তারপর বললাম পারহ্যাপস মিউজিক। বললাম কেন? বললাম যে দি গ্রেট মাস্টার ঋত্বিককে তাই বলেন, যে উনি আমাদের যা বলতেন যে মিউজিক যেভাবে ব্রহ্মাস্ত্র হতে পারে, দুইটা একটু উদাহরণ দিয়ে উনি একমাত্র বলতেন যে সাইলেন্স ইজ দ্য হাইয়েস্ট ফর্ম অফ মিউজিক অ্যাপ্লিকেশন ইন সিনেমা, এবং সাইলেন্স অত সহজে ক্রিয়েট করা যায়, বিশেষ ডিজিটাল সিনেমায় যদি সাইলেন্স ইজিলি ক্রিয়েট করতে পারো তুমি আজকাল। সুতরাং সবচেয়ে বেশি বিপদের সময় আমরা দাঁড়িয়ে আছি, যে ঋত্বিকরা যে সাইলেন্স তৈরি করতেন, ধরা যাক সুবর্ণরেখার যে সাইলেন্স, যে যখন প্রথম ঈশ্বর চক্রবর্তী তার বোনের ঘরে ঢুকছে, এবার যে বোন তাকিয়ে আছে, তারপর আত্মহত্যাটা হলো, এবং পৃথিবীতে এত বড় ক্লোজ আপ কখনো হয়নি, আমি আপনাকে বলছি, এবং আপনি মিলিয়ে নেবেন। এবং এগুলো ঋত্বিক ঘটক লিখেছেন। আনফর্চুনেটলি আমরা ঋত্বিক ঘটকের ফিল্ম থিওরিটিক্যাল রাইটিংস পড়ি না। আমি আপনাকে জোর হাতে বলছি যে আপনি দয়া করে পড়ুন এই বইটা। ইনসিডেন্টালি, এটা নট মাই ক্রেডিট, যে কলকাতার একটা পাবলিশিং হাউস আমাকে করতে বলেছিল ঋত্বিক ঘটকের সিনেমাটিক রাইটিংস নিয়ে একটা বই, সেটা আমি তাদের করে দিই। তো সেইখানে ধরুন ঋত্বিক ঘটক লিখছেন যে এই যে ক্লোজ আপটা উনি আনন্দ মুখার্জি নিচ্ছেন, 65 ফুট সেলুলয়েড উনি এক্সপোজ করেছেন। আনথিঙ্কেবল ইন টুডেজ টার্মস, কেন ডিজিটাল সিনেমায় খরচা নেই, 65 ফুট এক্সপোজ করে একটা ক্লোজ আপে যাওয়া ধরার জন্য, এবং তার সঙ্গে দেখবেন এটা একটা পুরো নিঃশব্দ, উনি তৈরি করছেন সাইলেন্স, হিস্টোরিক্যাল সাইলেন্স।
এটা তৈরি করার জন্য উনি কী করেছেন, এটা কুমার দা আমাকে বলেছিল যে হ্যাভ ইউ নোটেড ইট, আমি পড়েছিলাম, তাও অনেক উনি কিছু বেশি জানেন বলে বললাম। তুমি দেখবে পেছনে খুব আসতে, যেমন এই অডিটোরিয়ামে আপনি বুঝতে পারবেন না, ওইটাই বুঝতে পারবেন, পেছনে খুব আসতে ফেলিনি লা দলছে ভিতার প্র্যাকটিশিয়ানটাকে খুব লোকিতে বাজিয়ে গেছে, এতই থমাত্র যে আপনি অনেক সময় অডিবল না সেই মিউজিক, তার ফলে ওই সাইলেন্সটা তৈরি হয়েছে। ওই যে হে রাম, এটা ঋত্বিক ঘটক চিন্তা আমাদের বলেছিলেন, আমাদের মধ্যে একটি পাকা ছেলে ছিল যে বলেছিল আপনি রাগ কলাবতী ব্যবহার করেছেন কেন এতে সুবর্ণিকায় ট্রেনের দৃশ্যে, উনি বিরক্ত হয়েছেন, বড় হল ধমক খেতে, কিন্তু ছোট বলে বলেছেন ভাই বাবা, না বলতে বাবা বৎস, রাগ কলাবতী কেন ব্যবহার করেছি জানতে হলে সিনেমাটা তোমায় দেখতে হবে এবং বুঝতে হবে, সিনেমায় কোনোদিন সে এমনি ব্যবহার করা হয় না। ওইখানের যে রাগ কলাবতী সেইটাকে আমি পরে নিয়ে গেছি টালিগঞ্জের রিফিউজি কলোনিতে, তুমি যদি ছবিটা দেখো তাহলে বলবে রাগ কলাবতী এমনি এমনি লাগায়নি। এই জায়গাটা এখন এডগার মার্টিন 5.5 মিনিটস উইথ ঘটক মানে একটা ক্লাস নেন, তাতে এই দৃশ্যটা দেখান। তো এই যে ছবির শুরুতে হে রাম বলা হয়েছিল, সেইটাকে উনি কনক্লুড করছেন ওইখানে একটা এক্সট্রা ডাইজেক্টিং ভয়েস হে রাম বলে, কোনো ড্রামাটিক পার্সোনাল, ওখানে যে 5 জন লোক উপস্থিত এটা তোমার মেল ভয়েস, ফিমেলরা বলতে পারে না, বাকি যে মেল বলতে ঈশ্বর চক্রবর্তী নিজে আর পিন আর ওই বাচ্চা বিনু, এরাও এদের গলার সঙ্গে মিলবে না, এ কে বল হিস্টোরিক্যাল আটারেন্স ডেলফিক ওরাকল হে রাম, এই যে উনি ভেবেছেন এবং এই যে উনি প্রয়োগ করেছেন, প্রয়োগের দিকটা আমি বললাম, অ্যান্ড ভাবাটা, এই ভাবাটা কেউ অ্যাকসেপ্ট করেনি ফিলোসফিতে জানি, কারণ অযান্ত্রিক দেখুন, অযান্ত্রিক সিম্পল স্টোরি, ব্রিলিয়ান্টলি টোল্ড স্টোরি বাই সুবোধ ঘোষ, হি কুড ফিল্ম ইট দি ওয়ে সত্যজিৎ ফিল্ম পথের পাঁচালী, কিন্তু হোয়াট ডিড হি ডান, হোয়াট ডিড হি ডু, সেটা হচ্ছে উনি গল্পটা নিলেন, গল্পটা তো একটা 1 কলাম স্টোরি, আনন্দবাজার পত্রিকা 1 কলাম, তাকে বাড়াতেই হবে, সেটা নিয়ে সমস্যা নেই, সমস্যাটা উনি করলেন কি যে ওরাও ট্রাইবালদের লাইফ সাইকেলটা রাখলেন, বৈরাগী ফেস্টিভ্যালটাকে পুরোপুরি। এবারই কোয়েশ্চেন রেখে কি লাভ হল, কেন রাখলেন, এমনকি তাদের মুখে যে ডায়ালগ দিলেন সে ডায়ালগটা হিন্দিতে না, ঝাড়খণ্ডে কেউ হিন্দি বলে না, এই ট্রাইব এরা মধ্যপ্রদেশে থাকে এবং ঝাড়খণ্ডে থাকে, ওদের মুখে খোরকু ভাষা দিলেন, এবং এদের যে জন্ম মৃত্যু বিবাহ মিলন ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্ত দেওয়া, আর তার সঙ্গে একটা গাড়িকে কন্ট্রাস্টে জুড়ে দেওয়া, এটা আমরা বুঝতে পারিনি। তার কারণ হচ্ছে বলছি, 2 জন বড় লোকের কথা বলি। একজন লোক সত্যজিৎ রায়, যিনি ওই ভেরি অ্যাপ্রিসিয়েটিভ অফ দি ফিল্ম, তার 2 জন সহকর্মী, একজন হু স্টেড উইথ হিম ফ্রম পথের পাঁচালী টু অগন্ত, দুলাল দত্ত, আমাকে খুব পছন্দ করতেন, আমার রেকর্ড করা তার ইন্টারভিউ কলকাতা কর্পোরেশনেও আছে, যাদবপুর ইউনিভার্সিটির স্কুল অফ কালচারাল টেক্সট অ্যান্ড রেকর্ডসেও আছে, যাকে সত্যজিৎ রায় রেগুলার বলতেন যে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড এডিটিং তো অযান্ত্রিক দেখতে হবে। কেন? আমি দাদাকে বললাম কেন, বলছে আরে ওই যে আপনি দেখেছেন না, আমি তো ওসব দেখতাম না, আমাকে তো উনি ঠাট্টা করতেন, যেমন আমি কলকাতা অযান্ত্রিক দেখিনি, তো মানিকবাবু আমাকে অযান্ত্রিক দেখতে বলেছে, আমি বম্বেতে গেছি মানে ছিলাম, তখন দেখি একদম অযান্ত্রিক দেখানো হবে, আমি টুকটুক করে হলে ঢুকে পড়েছি অন্ধকারে, ঋত্বিকবাবু যদি আশেপাশে কোথাও থাকে দেখলে তো আমাকে ধরবেন, ফলে আমি গোপনে দেখছি, যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়, আমি আলো জ্বলে উঠে বেরিয়ে আসছি, দেখি সামনে ঋত্বিকবাবু, তা আমি দেখি কাচু মাচু, আমার তুই এখানে কেন, আমি বললাম অযান্ত্রিক দেখতে, সেটা বুঝতেই পারছি, কিন্তু কেন দেখতে এসছিস অযান্ত্রিক, না না আপনার এডিটিংটা, তুই বেটা জয়নার, তুই এডিটার কবে হলি, আমি বললাম না না আমাকে মানিকবাবু দেখতে বলেছেন, আমি আপনার কি এডিটিং, তখন খুব খুশি হয়ে বললাম যে চাকা, তো চাকা খেলাম, বলে এই যে ওনার এডিটিং বলতে বলেন যে ওনার এডিটিং তো দেখারই মতন, অনেক জিনিস আমরা ভাবতেই পারি না যেগুলো উনি করতেন, সে এই যে এডিটিং ছেড়ে দিন, আমরা কি বলছিলাম যে অযান্ত্রিকে এই যে একটা এক্সট্রিম লং শট গাড়িটা, তারপরে একটা খুব টেকনোদা বা গাড়িটাকে উনি এমনি ধরছেন, দেখবেন ফোরগ্রাউন্ড আছে অনেকটা, ব্যাকগ্রাউন্ড আছে অনেকটা,
in the middle car, ডিস্টেন্সটা রেখেছেন এবং উনি he is religiously maintaining that distance. কেন? যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন, এখন তার উত্তর আমরা খানিকটা বুঝতে পারি, কিন্তু তখন বুঝতে পারতাম, তখন আমাদের কাছে আনইউজুয়াল মনে হতো আরে এরকম ফ্রেমিং তো হয় না, কেন ফ্রেমিং হচ্ছে? আপনি অন্য পরে কথা, আপনি খুব জনপ্রিয় জিনিস, আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্ব ভরা প্রাণ, গানটা সাউন্ড টেকিং হচ্ছে, ভালো কথা। আপনি পিক্টোরিয়াল রিপ্রেজেন্টেশনও দেখছেন, কি দেখছেন বলুন তো? বিরাট পাহাড়, পুরো ফ্রেমটাকে হিমালয়, এইটুকু perhaps 2 or 3 centimeters হচ্ছে অনিল চ্যাটার্জি। Why? Usually যিনি প্রোটাগনিস্ট তাকে অনেক বেশি করে দেখানো হয়। He is not interested in showing you অনিল চ্যাটার্জি and his voice. উনি গানটা বাজছে এবং হিমালয়ের ম্যাগনানিমিটি দেখাচ্ছে। উনি ভাবুন সবচেয়ে বড় মেমোরেবল জায়গা যেখানে আমরা ঋত্বিক ঘটককে বুঝতে পারি, সেটা হচ্ছে যে যেটা মেঘে ঢাকা তারায় সমস্ত দেশ জানে যে জায়গাটা একমাত্র পপুলার ফিল্ম, এত বেশি পপুলার যে হয়ে গেছে করে দিচ্ছি আর 5 মিনিট। তো যে এত বড় ফ্রেম, এই যে ফ্রেমটা এইখানে একটা কোণে গীতা বসে আছে আর পুরো ফ্রেমটা ফাঁকা। এটা কি করে হয়? হয় উনি গ্রামার জানেন না, নয়তো ওরা অন্য একটা প্ল্যানিং আছে। এইটাকে আমরা প্লেস করতে পারছি না আর্ট সিনেমার জেনারেল থিওরিমের সঙ্গে, এবং এটা আমরা প্লেস করতে পারছি না পপুলার রিটোরিকের সঙ্গে। কোথায়, হাউ টু লোকেট ঋত্বিক ঘটক, হোয়াট ইজ হিজ কোঅর্ডিনেট? আসল কথা, হি ওয়াজ ট্রাইং টু ট্রিট ফিল্ম অ্যাজ এ পার্ট অফ হিউম্যান সেরিব্রাল প্রসেস। ওর নিজেরই কথা যে সিনেমায় গল্পের যুগ শেষ হয়ে গেছে, এখন এসেছি বক্তব্যের যুগ বলে। কি উদাহরণ দিচ্ছেন দেখুন, বেটল বেস্ট তার 1918 সালের নাটক ডান্স ইন দি নাইট নাটকে যারা শুরু করেন, জেমস জয়েস ইউলিসিসে এই ধারাকে বিকশিত করেন। এখন যে উদাহরণগুলো দিচ্ছেন, জেমস জয়েসের ইউলিসিস 1921-22, 1918 বেটল বেস্ট ডান্স ইন দি নাইট, এই জায়গা থেকে উনি হি ওয়াজ আফটার ক্রিয়েটিং আ ডিসকার্সিভ কালচারাল প্র্যাকটিস ইন ইন্ডিয়ান সিনেমা। অযান্ত্রিক সত্যজিৎ বলেছেন অ্যানথ্রোপোমরফিজম। গিয়র্ট টেপলিচ পরি স্টেট ফিল্ম স্কুলের মাস্টারমশাই, প্রিন্সিপাল, যিনি এসব আমাদের আজের হায়দা রোমান পোলান্সকিদের মাস্টারমশাই, খুব বড় লোক, কিন্তু তিনি এটা বলেছেন সিভিলাইজেশনাল ট্রান্সফরমেশন, অর্থাৎ ফিউডালিজম টু ক্যাপিটালিজম ট্রান্সফার হচ্ছে। এই সময় এরকম ইনসেন্ট দেখা যায়, যেমন ইংল্যান্ডে তখন হোয়াইট মুভমেন্টে দেখা হয়েছিল। ইংরেলসের কন্ডিশনস অফ ওয়ার্কিং ক্লাসে গ্রেড পড়লে জানতে পারবেন। প্রশ্ন তা না, প্রশ্নটা হচ্ছে ঋত্বিক ঘটক ওয়াজ ট্রাইং টু রিরাইট দি হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া, যেখানে ট্রাইবালদের ইনক্লুশন দরকার। একটা ফলস নোশন অফ হিস্ট্রির মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি, দরকার। দুরকম, হাউ টু পুট মেশিন ইন ইটস প্রপার ফর্ম। আমরা সাধারণত মেশিনের বিরোধী। যে কোনো লোককে নিন্দে করার জন্য আমরা বলি লোকটা যান্ত্রিক, মেকানিক্যাল। আপনি আমাকে ঋতুপর্ণা অন্যকেও সময় দিতে হবে, সেই জন্য আমাকে থামতে হবে। যে ধরুন তার সেরা উদাহরণ জন্নালাল বাজাজকে লেখা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর চিঠিগুলো, যে আহমেদাবাদের টেক্সটাইল মিলগুলো কীরকম ব্লাড থাকা এবং ইনহিউম্যান ট্রিটমেন্ট করে লেবারদের প্রতি, ওয়ার্কিং ক্লাসের প্রতি। রবীন্দ্রনাথ পরপর 2টো নাটক, 1922 সালের রক্তকরবী, 1922 সালের মুক্তধারা, 1926 সালের রক্তকরবী। এই যদি 3খানা জিনিস পড়েন তাহলেই বুঝবেন যে দাও ফিরেছে অরণ্য, লহরী নগর ইত্যাদি বলা আমাদের পক্ষে খুব সাহায্য। আমার বুকে এক্ষুনি ব্যথা হলে আমি সিজি মেশিন ব্যবহার করবো, কিন্তু যন্ত্রকে আমি ঘৃণা করি। কারণ যন্ত্র ওয়াজ ব্রট টু দিস পার্ট অফ দি প্ল্যানেট বাই দি ব্রিটিশ কলোনিয়ালিস্ট। এটা বিকজ অফ সোশ্যাল রেভলিউশন হয়নি, ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন হয়েছে, ব্রিটিশ গ্লোরিয়াস রেভলিউশন হয়েছে, আমেরিকান ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স হয়েছে, কিন্তু এখানে তো রেভলিউশনের ফলে মেশিন আসেনি। এখানে ব্রিটিশরা নিয়ে এসছে এবং তার ফলে লক্ষ লক্ষ গ্রাম উচ্ছেদ হয়েছে, এই হয়েছে ওই হয়েছে, আমরা মেশিনকে সন্দেহের চোখে দেখি। কিন্তু ঋত্বিকের কাজ করছে অন্যতম একজন মার্কসিস্ট হিসেবে, যদি এই সয়েলে মেশিন ইউজ করতে হয় তাহলে দেখাতে হবে যে মেশিন ইজ নট অলওয়েজ এ ডিমান্ড, ইট ক্যান বি ইউর ফিয়ান্সে অলসো। তাই যদি হয় তাহলে বিমলের সঙ্গে মেশিনের যে ইকুয়েশন, এটাকে রিশেপ করতে হবে, রিডিজাইন করতে হবে। এবং করতে গিয়ে উনি যেসব জিনিস করেছেন, বিমলের
গ্রন্থে এটা এন্টায়ারলি একটা থিওরিটিক্যাল আর্গুমেন্ট, দি ওয়ে হি ব্রট সাউন্ড ইনটু ফোরগ্রাউন্ড। ধরুন একটা খুব গরিবের ছেলে এবং মেয়ে তারা প্রেম করছে তাদের বাসর রাত্রি, সেখানে যা যা হওয়ার কথা ইন্ডিয়ান সিনেমা ভিজুয়ালস দেখায় এবং দেখিয়ে এটা প্রাপ্তবয়স্করা এসব ডিসাইড করে। ঋত্বিক ঘটক দুটো ক্যারেক্টারকে দেখেছেন, মধ্যে এতখানি ডিফারেন্স, একটুও ফিজিক্যাল মুভমেন্ট হয়নি, শুধুমাত্র শ্বাসের ধ্বনিটা বেড়ে গেছে, ওপরে 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 যেখানে ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছেছে সেইখানে লীলাবাড়ি গানটাকে অ্যাপ্লাই করেছেন। উই আন্ডারস্টুড এভরিথিং, দ্যাট ইজ দ্য পার্ট অফ কুমার শাম্ভব। কিন্তু যেটা কত বড় রেভলিউশনারি ইউজ আপনি জানেন না, গোদার 1962-তে বলছেন যে সাউন্ড শুড বি গিভেন মোর অটোনমি অ্যান্ড ইট শুড হ্যাভ মোর অথেন্টিসিটি। In 1962, after making Vivra Sadi in the Kaye Du cinema interview, and Ritwik Ghatak is making all such experiments in 1961. And as because he was a Bangla-speaking public, as because he made all these films in Bangla, and as because he was opposed to so many things, and as because he was being opposed by so many people, সুতরাং এগুলো নিয়ে আলোচনাই হয়নি। আপনি এন্টায়ার ফিল্ম সোসাইটি ডিসকোর্স দেখবেন, ঋত্বিক মেলোড্রামা কি মেলোড্রামা না, partition ki partition na. The theme of partition, the theme of isolation, the theme of separation started from his very first film. Notwithstanding the fact that India was divided in 3 points, Sindh, Punjab and Bengal. অজান্তিকে apparently partition-এর গল্প না, partition দেখবেন বিমলের কোনো লোকেশন নেই, বিমলের কোনো হোমলেস মানুষ, তার আস্তানা আছে, শেল্টার আছে, কিন্তু হোম নেই। তিতাস একটি নদীর না, কোনো পার্টিশনের গল্প না, কিন্তু ডিসলোকেশনের গল্প। All along his life, these two great filmmakers, Michelangelo Antonioni and Ritwik Ghatak, এই ডিসলোকেশনের গল্পটা বলে গেছেন এবং বলে গেছেন নিউ ইডিয়াম, নিউ রিটরিকে। আমরা সেটা আলোচনা করি না, আমরা ভাবি না যে প্লেজার, থিঙ্কিং ইজ দ্য গ্রেটেস্ট প্লেজার নোন টু ম্যানকাইন্ড। ঋত্বিকের খুব প্রিয় কোটেশন লেটার বেস্টের দেওয়া, আমাদের ইউনিভার্সিটিতে বক্তৃতা দেওয়ার সময় উনি ব্যবহার করেছেন, হি ওয়াজ 44 দেন, অনলি 44। তো এই যে একটা থিঙ্কিং, একটা সেলিব্রেশনকে ফোরফ্রন্টে নিয়ে আসা, ভাবা, এই যে একটা রাস্তায় গুলি চলছে, একটা মেয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি যাচ্ছে, একটা বাচ্চা তার আঁচল টেনে ধরছে, দিদি দিদি পয়সায়, সব ক্যামেরা চলে গেছে একটা বাড়ির মাথার উপরে, সিংহ, এই যে আইডেলস্টানের অডেসা স্টেপ সিকোয়েন্সকে ট্রিবিউট, এই ধরনের কোটেশন ব্যবহার তখন ছিলই না। আমরা এখন হাজার হাজার পাতা ব্যবহার করি গোদারের জন্য, বিকজ এ ফ্রেঞ্চ ইন্টেলেকচুয়াল, তাকে ইউজ করার সময় ঋত্বিক ঘটক নিয়ে আলোচনা করি। আমি আশা করবো যে আপনারা অন্তত সেন্টেনারি ইয়ার থেকে তাকে শুধুমাত্র একজন পোয়েট অফ পার্টিশন হিসেবে ভাববেন না, পার্টিশন অ্যান্ড বিয়ন্ড তার এক্সিস্টেন্স আছে, লাইক অল গ্রেট আর্টিস্ট অফ ইন্ডিয়া, যেমন কালিদাস, যেমন রবীন্দ্রনাথ, যেমন ঋত্বিক ঘটক। ধন্যবাদ। They are based in Bangalore. Maitrayee spends a little more time in Kolkata as well these days. But they actually planned their visit to Kolkata in a way that they could accommodate this. So very, very thankful for that. So we are going to, as you can see, this part we have titled Ritwik at 100 New Interventions. The new interventions very specifically being a play, a novel, and an anthology. The play is Ritwik Ghatak, the latest production by the theatre group Tetona, directed by Mukhopadhyay, with him in the title role. Sujan actually was very interested to join the panel, but unfortunately he had a prior commitment for this evening, hence he could not. But it was very sweet. He shared our poster and entreated people to come, etc. So we are very grateful to him for that. The novel is Maitreyee's Letters from the Asylum, Binoy Mojumdar and Ritwik Ghatak. The novel actually has not been published yet. It will be later this year. She announced the book on 4th November 2025, the day Ritwik Ghatak turned 100. Obviously, that is the most auspicious and most appropriate day to do so. But, we are very, very grateful to her and her publisher, because it's very unusual for a writer and a publisher to allow public discussion on a book before it is out. I myself can't recall any such incident before, so feeling hugely lucky. Shamya and I have had the good fortune to have a peek
first 5 chapters, and going by those 5, I can't tell you, I'm just waiting for the full novel because it is absolutely fascinating. And I'm not saying this because I'm here in a panel with her. And what I liked, I can't give the story away or I can't say anything, and no spoilers, she will speak whatever she wants to say about the novel as much as is possible for her to. But the one thing that I will say is that it is, at least the few chapters that I read felt like a mystery novel, There's a very, there's an investigative approach to it, if I can put it that way. And the dramatic element is very strong. A lot of dialogues, which I like a lot. So I really enjoyed it, and I hope you will, when it comes out, you'll pick up. Shamya is having his moment. His book, he's having a ball. His book was out in October, I think, last year, just before the 100, just before it turned 100. And between November, which is when we approached him, and now, I have lost count of the number of events it has already been discussed all across India. And it has also been extensively reviewed. And I happen to have reviewed it too. So I immensely enjoyed it, I can say that. And it is actually not just an anthology. The anthology is not probably the right term to use for it because it's called Unmechanical Ritwik Ghatak in 50 Fragments. So there are these essays, but there is also quite a few translations of interviews and interviews and articles from all Bengal magazines, a lot of which he has done himself. So he's actually also the translator. And it has a very wide range of perspectives because the essays are not only by family members and relatives, but also every kind of associate and collaborator that Ritwik worked with. There are essays by academics who teach and research on him. There is also a section, one of my favorites, of filmmakers on Ritwik Ghatak who have been very influenced by his art. And there is also a section called Ritwik on Ritwik, which puts together a few of his own writings, which he has translated. So all in all, it is a very, very interesting volume. Before I actually start the conversation, I'm duty bound to introduce them formally. So give me those 2 minutes. Since I don't remember all the details, I will refer to the things that they have sent me. So, Shamya Dasgupta is a sports journalist, currently working as deputy editor with ESPN, Cricinfo, and a cinema aficionado. We know that now. He is the editor-curator of Unmechanical, book I was just referring to, Ritwik Ghatak in 50 Fragments, and the author of Don't Disturb the Dead, the story of the Ramsay brothers. He has also authored Bhavani Junction, the untold story of boxing in India, and Cricket Changed My Life, Tales of Hope and Despair from the IPL and elsewhere, and translated Mukhopadhyay Devi's Laile Asmaner Aina to English as Mirror of the Darkest Night. He lives and works in Bangalore. Maitrayee is a poet and writer. She has 4 books to her credit: The Hungryalists, a translation of Hassan Azizul Haq's a dozen, put by him, Uttam Kumar and Shujitra Sen, Bengali cinema's first couple, and a book of poems where even the present is ancient, Benares. She is editor of the Bangalore Review, a literary magazine, and an organizer of the Bangalore Poetry Festival. Her interest areas are in mapping migration-related stories from the Northeast and literary history of South Asia. So as you can see, I have panelists who have a very wide range as writers. I would like to start with Shamya. So, Unmechanical is a tome, yeah? So it is like 50 pieces, spread over 8 categories, if I remember right, and amounting to almost 500 pages. Like 470, yes, because I did my homework yesterday night, yeah. So the thing is, I wanted to ask you, how did it come about? When did you first think about it? And also, I'm very, very curious, did you really expect the kind of reception it's getting? Yeah, I'll follow that sequence because the reception is perhaps more interesting. English বাংলা নিশ্চয়ই বলছি. Will that be better? No, English would be better because there are some students here
who missed out on a lot. Sure. Yeah, unless we're rusty anyway. How did it come about? I've been reading about Ritwik Ghatak and I've been fascinated by the man and his work, not just cinema but also his writing, for many years. So, last year, the year before last, in 2024, roughly a year and some before his birth centenary, when I thought of doing it, I had already read an enormous amount and discussed, I'm saying enormous amount, obviously Sanjoy or the experts, Moina Krishna, various others have read a lot more, but as a layperson, I've really done my research already. So it was possible to do a book on Ritwik Ghatak, but I don't think I was ever in a position, and I don't think I'm ever going to be in a position to write a book on Ritwik Ghatak, in the sense that a biography, something like that. So that is not like possible. Authoring a book because it's not the Ramsey brothers. It's a very serious subject. There are very many layers to it. It's a beyond. I'm a sports journalist, like I said. So. And we are an absolute awe of you. Yes, ESPN and Ritwik Ghatak, quite the combination. Yeah. So as is Ramsey and Ritwik, but yeah. Yes. The fact that it had to be an anthology, and it had to be an anthology that was not only about his cinema, or not only serious studies about his cinema, or about his family, or about the alcoholic, or whatever it was. I wanted to give a complete picture as far as possible, bringing in all these aspects. And the best way to do it was obviously to get the right people to write about it. And it started as a Ritwik Ghatak in 30 fragments, because I was not ambitious enough, or I was not aware that there were so many people who wanted to talk about Ritwik Ghatak. I had things to say about Ritwik Ghatak, I was not aware of it. And to add to that, I wanted it to be a book for the world outside Bengal, because there are many books on Ritwik Ghatak in Bangla, many of which I have. So if you're interested in Ritwik Ghatak and you're in Kolkata or in Bengal, you have, if you want, you can find out. But I wanted to sort of play my part in taking him outside Bengal a little bit, for which English had to be the language. So I didn't expect that much. But it went from 30 to 35 to 40 to 45 to 50, and I swear that the number of people I've met after the book has come out, I probably could have done 100 fragments. People who could have written if I'd given them a bit more time, new people who I've discovered have things to say, people I didn't know, people I happened to meet, like you said, I've been traveling with the book a little bit. There are people sitting here who I've interacted with who have things to say about Ritwik Ghatak. I wasn't aware of it. Like I said, there was a lot of love for Ritwik Ghatak that I discovered, not just in Bengal, not just Sanjoy and people you are aware of, like Ira Bhaskar in Delhi and various others who you know are aficionados and experts, but lots of others who had things to say. So that was an eye-opener, and without going on for too long, you talked about the reception. It's been an eye-opener completely, because it's connected to what I said last, that there's so many people who are interested in Ritwik Ghatak, who are curious about Ritwik Ghatak, who love Ritwik Ghatak, and when we discussed it with the publishers, the price is fairly high of the book. It's a fat book. It's Ritwik Ghatak, it's not Chowdhury, it's not Anurag Kashyap, or a popular filmmaker in that sense. We didn't expect massive sales. I don't think we had massive sales, but the sales that we are aware of is very heartening. It's well beyond my expectations. I'm guessing the publishers, it's kind of meeting expectations because they published it, so obviously they expected to sell more, but I wasn't confident about it. And I've been called Kerala, multiple events in Delhi. I'm not blowing my own trumpet, I'm just trying to explain that it has been received. That there are so many people who want to do events about Ritwik Ghatak, Bombay, Pune, of course, and various other places, Hyderabad. So it's been amazing, the fact that it's not about my book. Obviously it is, but it's about the reception Ritwik Ghatak is getting and the exposure, perhaps, that he's getting in his 100th year that he was perhaps denied all these years. So there was always this audience, perhaps,
that we are discovering We now. always think that he has a very niche audience. Yeah. So was there among the many places that you spoke, that you discussed the book in, was there any response, probably a filmmaker, which really stands out, which really surprised you? You know, that's a question you haven't told me to ask, but Sudhir Mishra, who never studied in FTI, is, you know, one of his films is one of my favorite films, and it's not Hazaro Khwaishein. See, it's Ye Wo Manzil To Nahi, his first film. It's a huge favorite of mine. And you don't think Sudhir Mishra, there's any connection with Ritwik Ghatak? You know, the famous, you know, John Abraham or someone you think is, you know, obviously going to talk about Ritwik Ghatak and so on and so forth. Sudhir Mishra says that each time I take a shot, he might be exaggerating a little bit, but he says each time I take a shot, I think how would Ghatak have taken it? You know, which again might be an exaggeration, but even if 10% of the time it's true, it's quite something for a person who has barely watched. You know, who saw Ritwik Ghatak films? Very few people. And here's someone who didn't study in FTI, but is from kind of that generation, who says something like this. That's amazing. I was just thinking yesterday about my experience of reading the book, and one thing, one of the sections, as I said, I really liked was those of filmmakers on him, and there were of course the very expected ones. For example, Kolkata Partition, who were direct students of his, but there were also someone like Kevin Mehta who did a 2-week workshop with him, right? And all through those essays, and essay after essay, when I started reading that portion in the book, I thought it'll be full of technical stuff I won't understand. But when I was reading through it, and essay after essay, what really comes out, obviously there is this discussion about his films and his personality, of course. But all that they speak about is they're very emotional pieces about the bond between this teacher and student. And probably coming from the profession, since I come from the profession, it really spoke to me. I was very touched. And I was wondering then, and I wonder now also, kindly put your phones on mute. Had he continued in FTI, he was there for a very short time, had he continued in the midst of all that adulation and admiration by these young minds, whom he could nurture in turn, that would have been a different kind of validation, right? Could it have saved him? Could his trajectory been a little different had he continued there? These are questions that came to my mind. While you were curating this book, did you also go through these moments of what ifs? I did and I didn't. Obviously, I did the same way you've mentioned, but I also didn't, because the whole mystique around Ritwik Ghatak is so much built on not his work, but the man. I suppose it's true of, for whatever reason, if a person, typically men, die young, whether it's Christ or Bruce Lee or whoever it might be, the names Sanjoy mentioned earlier, there's a mystique that, would Che Guevara have remained this icon if he had lived till 75? Fidel Castro didn't. Or is he this hero because he died when... Because there was unfulfilled. That adds to the aura and the mystique and all of that. If he had stayed on in FTI, I don't know, we wouldn't have got Tita Shekhi Rodinam. If he had stayed on in FTI, maybe it would have been a very regimented existence that wouldn't have worked in the end for him. I don't think he was cut out for it. I don't think he was cut out for regimented work. So that's. Thank you so much, Shamya. I would like to come to Maitrayee. Of course, the conversation will continue. Maitrayee, am I guessing right that one of the reasons you wrote this novel is that, in a way, it brings together two great passions of yours, poetry and cinema? That of course. But I'd like to begin by saying, I'm sort of the odd person here because I approach Ritwik through the lens of being a poet, not a film person. In spite of my having written a book on Tom Kumar and Shri Trust. So
I wrote a book called The Hungry List about 6 to 7 years back. And during the process of writing the book, I discovered, so I'm a Provashi Bangli like Shamya, and I grew up in the Northeast. So just to deviate a little bit, for me, writing something about Ritwik Ghatak is more natural than writing something about Chowdhury. Because in the Northeast, and my parents are from Sylhet, my father is a Partition Museum Trust. That entire Northeast canvas, the story of Shamya Ghatak and Ritwik Ghatak. So my grandparents are from Shillong. So he is actually the Northeast Jamai. So I approach it in that sense. I actually grew up with stories of my Mashi was very friendly with, one of my Mashis was very friendly with Shamya Ghatak. And all Bangalis in Shillong know each other. So, do you Okajinish? Ha, Okajini. I'm Okajini, so everybody knows each other. So Shamya Ghatak and Ritwik Ghatak were like Bari Chile, Bari Tamai, Bari Romo, Bari Tomo. So it was more natural for me to come to Ritwik Ghatak than write about the Chowdhury. So having said that, when I started reading about Binoy Majumdar when I ended writing on the Hungry List, because I was in touch with Maitrayee Chowdhury, and he told me that he suddenly one day during a conversation he told me, "Jano to Binoy আর ঋত্বিক ঘটক একসঙ্গে গোবরাতে একসঙ্গে ছিলেন 1969." And that sort of suddenly sparked something in me. By that time, I had already read quite a bit of Binoy Majumdar, and then I started reading more from a research point of view about Ritwik Ghatak, and I found so many similarities between Binoy Majumdar and the man and Ritwik Ghatak the man. They both have this angst of partition. They are both very kapate kind of people. They are both very, from my reading of them. Binoy Majumdar actually walked across the river. Yeah, Binoy Majumdar walked across Ichamoti thrice. And once he was successful in infiltrating into Bangladesh and staying over there and staying without a visa for almost a month. So there are all these crazy stories as much about Binoy Majumdar as there are about Ritwik Ghatak. And the more I read, the more surreal it seemed to me. That I had suddenly discovered this little secret that they were inside the asylum together. And also, I as a writer, I have to find something that interests me rather than writing something that everybody is writing about, because I get bored very quickly. So I categorically did not want to write a book on either Binoy or Ghatak in a way that a lot of people who knew their work were writing about them. I thought as personalities, they were so interesting, and obviously the work sphere would come in, but other than that, they were quirky, they were intuitive, they had a great sense of humor, both of them. They had a great sense of humor. They had this intuitive ability to cut through people's bullshit and say whatever came to their mind, So, and I found them fascinating. That is where the book really started. And I was telling you before, I also happened to read Allen Ginsberg's, because during the Hungry List research, I was also reading a lot on Allen Ginsberg. So I happened to read Carl Solomon and Allen Ginsberg's connection. Allen Ginsberg's poem Howl mentions with you in Rockland plenty of times. Rockland was the name of the
hospital where Carl Solomon was admitted. And I actually wanted to name the book With You in Rockland, but that didn't happen. So there were these various, lateral diversions that I was taking. So that's how it happened, really. So Gobra is very important in your novel, correct? Yeah. Can I say at least that much? Yes. Yeah. Yes. So Gobra is very Yes, important. the novel is settled. Is set in Gobra, set in the mental asylum. Where The both hospital. Binay Majumdar, and it is in 1 year. 1969. It is in 1969 when Binay Majumdar and Ritwik Ghatak were in the same asylum at the same time. Yeah, so, in Shamya's book, two of the essays that I really liked is not about Cobra, but it features it in a major way. One is by Moin Al-Bishash and the other is by his niece, Ghatak's niece. Yeah. So the thing is, I was just thinking, there are very many ways to tell a story. And what you said really resonated with me because I also feel that, and there's a discussion I've had with Shamya, that oftentimes, just as Sanjoy said, that Ritwik is far more than partition. And Shamya told me that, he's far more than his alcoholism. Okay, so these are the two things we associate with him, partition and alcohol. So it is refreshing to read a novel like yours, where you see it, though it is set in that mental asylum, it is trying to show a different facet of his. And I was thinking of this film called Meghe Tara, which came out in I think 2013 or 14 by Kamlesh, where actually the entire narrative present is the Gobra Hospital. And in a way, what it shows is obviously we get glimpses of his life. There are flashbacks to his life, his IPTA years and others, and of course to his films, the making of his films, or certain important key scenes from the films. But in a way, the film is also about the making of a play, which we know, those who have read about that part, is Shamya, which was staged while he was at Cobra. So the film, in a way, becomes the making of Shamya, okay? And the narrative present of the film is Cobra. So I was just thinking that while you were researching the book, was that one of the intertexts? Was the film? Was there intertextual, connection with the film at the time of writing? Yes, you're right. Because I did meet Kamlesh before I went to Gobra. Actually, I met him, spoke to him in depth about the film, his perspective about Gobra, about Ghatak, about Ghatak, etc. And then the other thing is that when I went to Gobra, I don't know how many of you have been to Gobra. It was a very strange experience, to say the least. First of all, Gobra has now, of course, been named as Pavlo. There is a wing in Gobra which almost looks like a forest office kind of forest office bungalow, a forest office and all that. A forest bungalow office and all that. It almost has so one part of it is wooden and it has this quaint wooden stairs and all that. So, there are, many art structures made over there by the inmates. So it's a little, it was very surreal for me, to use that word. And I visited a couple of times, and it was almost as if the hospital itself became a sort of character in my book also. But having said that, I would also like to add that one of the driving forces for my work in this regard would also be the fact that my own understanding of how society at large has treated Ghatak, at least. I don't want to mention Binay again and again in this sphere. Ghatak, at least. In the sense that it's as if how failure and success are framed in our society, not only now, but even back then, were sort of dictated
to a certain performative performance of how, not only how one is successful, but how the show of success is portrayed, so to say. The more I read about it, the more angry it made me about, and there are many such attributes. So what you're saying is it's just not enough to be successful, but to perform that success, right? Yes, I think in Shamya's book also, if you'll read, I think Sanjoy also spoke about it earlier, it makes you so angry, the whole slotting of how an artist has been treated and how he must behave, how he must think, how he must look, how he must speak, so to say. That is not what an artist's job is. Just like many of us writers say, it's our job to write, it's our job to create. It's not our job to put it into dhacha, into a thing which makes it easier for people to follow. That's not our job. That's not the job of a creator. A job, Mukhopadhyay creationের প্রথম লক্ষণ। উন্মাদ না হলেও উন্মাদ হওয়ার at least freedomটা থাকা উচিত। Creative হওয়ার freedomটা থাকা উচিত। So that makes you very angry, and that part of my book is also from there, really. Shamya, would you like to comment a little bit on what you have read of our novel, or is there anything that you want to add to this discussion about your work? I probably shouldn't. Should I? I mean, I found it very interesting, honestly. I'm not a poet. I'm not a reader of poetry in the way that people who read poems are. It's a very occasional thing. So Veena Majumdar is really just a name for me. Maybe a couple of poems I've read over the years. But the fact that he was in Gobra at the same time came out in Noida Kondishash's essay in Unmechanical. And the fact that, so this is the tricky part, how much do I say? The fact that they interacted, without getting into too much detail, how much they perhaps said the same things to each other or felt the same things that the other did, and how a bond, I don't know how that's how the book ends because we haven't gone that far, but that bond being created and two people, two creative people who have been branded mad, Pagul. In Ritwik's case it was in Pagul. I think in Ritwik's case it was the alcoholism. And those days there were no specialized sort of, you didn't know what, so if you were drinking or not, you were sent to an asylum kind of situation. So, but people who were non-conformists, who didn't fit in, who didn't, like Maitrayee mentioned, do what was expected of them, just ending up there, which is so fortuitous. I mean, not just for this book, it's of course fortuitous for this book, but otherwise also that there was this engagement between these two very creative people, thoughtful people, is something that should be recorded, of course. But more than that, it's such an incredible sort of turn of fate, or that it happened. Yeah, I do agree that it was incredible that these two men should be at the same point. There is a point that I'd like to make, if you would allow me. Yeah, sure. Yes, that is, you see, the whole question of madness or eccentricity is something that is linked to the whole business of partition and its aftershocks. And it is something people like us, whose parents came and whose mother suffered from a depressive mania, so did my dadu. And this is something we have Ritwik's wife used to work with my mother in Taki Government School. So, you see, for Rituparna, who wanted to speak about partition and wanted to speak about his movies, the one thing that I would suggest is like, say, Virginia Woolf's Mrs. Dalloway, which is a post-war movie. A post-war novel, where madness is seen as a normal reaction to an abnormal situation. Such realizations have not even happened in
the Bengali society. It's a sort of get on with it. Sure. But that partition in itself was wrenching, and that it required such responses, or would have responses, like Septimus Warren Smith. I don't know whether you read Mrs. Dalloway, but several such war novels. So it is something Actually, that ma'am, just to interrupt, sorry to interrupt you. It's not only about get along with. From my own experience, it's also about it's also about pushing it under the carpet. Yes, And yes. এটা নিয়ে কথা বলাটা is not only a Not taboo. ভদ্রলোকী, not It's- ভদ্রলোকী। Exact. ভদ্রলোকেরা ওরকম ভাবে behave করে। বলে না। এইসব নিয়ে কথা বলার বেশি দরকার নেই। So your book, মাতৃভাষায়, I guess your book would open up, it would be another Mrs. Dalloway, in the sense that you take into account partition and its aftershocks as Ritwik's jagged movies. I think a lot of, I'm sure Shamya would also agree, a lot of people, and Sanjoy has also mentioned this, a lot of people like to put Ritwik Ghatak also within the bracket of only partition. But Ghatak was far more than that. He was, you know? but he was also partition. Yeah, he was. I mean, that is the point I'm trying to make. Looking at his films through the lens of partition, even No, if it's it not were a to question be of not being wrong. It's a question of we seeing our partition and seeing Bengali lives and Bengali psyche of people who were born in the 60s like us, who had to see these in their parents, who had to see it in that faked Bhadraloki, whose parents took them to Satyajit Ray's movie because they were more regular. And so it is not coming to terms with our broken lives and that being expressed in these kinds of jagged. I mean, there's no denying any of that. There's really no denying any of that. Yeah. So Also because we are a nation which does not remember. We are famous for not remembering anything. If you look at how the museums about the Nazi killings have been thing, and other than KPM, there's nothing in the eastern side of the country to remember partition from. You know, other than Moshoui Bhaumik's writings and what KPM is doing, it angers you that something of this magnitude is not only not understood, it's just easy to sort of brush it off. You know, that is what angers you, because I have not seen partition myself. My father was 10 when he crossed the borders, but when I was standing near the Ichamoti river near Thakurnagar, I could feel that burning pain, because as me and my sister discussed, partition does not end with one generation. Ami ekhono bhuktobhogi partition. I am the third generation, which in real terms, I would not divulge private matters, but in real terms, I am still someone who suffers from my father's partition in many, many ways. thank you for this intervention. The last part of this discussion, because we cannot, I mean, it's very interesting to continue, but of course we need to keep the time in mind as well. The third text, if I may say so, that we had incorporated into this particular panel, for which there is no direct representation because the actor director is not here. So, it so happens, it was a wonderful coincidence that Ritwik Ghatak is just about 3-4 months old, I think. They have had like 10 shows, and the last one was on 27 January at Academy. And coincidentally, Maitrayee and I were both there for the show. And we managed to swap some seats and sit together and watch the second part. And all the way back home in different cars on the phone we discussed. So Maitrayee, there's just you and me to talk about the play. And I would ask you that, I found it very heartening that there was a play on Ghatak celebrating his centenary year, because he was as invested in theatre
as he was in films. He's known primarily as a filmmaker, but those who know him know that theatre was in his life for a much longer time, from much before. And even in Cobra, he did theatre, you know. So it was like built into his DNA, and obviously the IPTA had a very important role to play here. So it was very heartening to see that the theatre group was, doing this Shraddha on him. And Shujan Neil I found brilliant as Ghatak. I would, they have a number of shows, I think, this month. I think the next one is on the 11th. If you go to 3rd Bell, probably you'll get to know. So I would encourage all of you to see the play. It's very interesting. But Maitrayee, can you give us your response to the play? Yeah, so And do you find there can be some conversations between the other texts, between the play and the other texts? by the text, what do you mean? Okay, yeah. Yeah, I think, though I think the play was started, I think, on a personal note, with a large chunk of it being about the relationship between Sharma Ghatak and Ritwik Ghatak, which I think is also a very interesting way to introduce the dichotomy of Ghatak as a filmmaker vis-a-vis how society wanted to see him. Society wants a lot of creative people to, let me just say it in Bangla, একটুখানি সিনেমা বানিয়ে না, একটুখানি কবিতা লিখে না, একটুখানি এটা করে না, পরে আবার come back to the job of earning money. It's as if creative people মানে একটু এটা করো, তারপরে get back to the real mode of making money. So Ghatak was not someone who would do that. He was immersed in his craft, and that conflict between the person and the filmmaker, I think, came out very well in the play. Also, areas where they've spoken about IPTA, etc., have been sort of brought out. From what I can remember, there were certain parts where his immense frustration, especially when Nagorik could not be screened, that those parts were very important and done very nicely, very moving also, because it's also part of, it shows how the trajectory of Ghatak really panned out, because how a filmmaker treats his subject is not only because of the story he's telling, it's also his own angst that he's bringing to a particular film, to his particular work, especially when it's a film, I suppose. So that angst, that hopelessness, those frustrations, they were all there in Ghatak's work. So I think that part of his life was brought out nicely. And as in all theatre, I think the play will also develop, I really hope it will, into going into places that have not yet been covered. Thank you. We have... আমি just একটু concluding remarks এর পরে যদি করেন, we are almost towards the end of the panel. Just allow me to complete. This is a discussion that can continue for a much longer time, but we have more or less, to some extent, covered ground about the 3 texts we had in mind. If there are questions for us, we can take 1 or 2. আমি মৈত্রীকে খুব ভালো লাগছে আলোচনা থেকেও গেলাম আর কি। আমার একটু অল্প হলেও ঘটক পরিবারের সঙ্গে একটু সময় কেটেছে কয়েকটা বছর। আমি 2টো প্রশ্ন করতে চাইছি। একটা হচ্ছে যে আপনার উপন্যাসে লাগবে না, আমি ঋত্বিক ঘটকের যেমন আমরা প্রায় প্রত্যেকেই যদি দেখি যে জীবনের যে বৈচিত্র্য যদি ধরে নিই আর কি, পূর্ববঙ্গ থেকে আসা সেই জায়গার থেকে, তাহলে ঋত্বিক ঘটকের প্রথম একটা আঘাতের জায়গা আছে। সেটা কি আপনার উপন্যাসে এসছে? আঘাতটা হচ্ছে যে ওনাকে কমিউনিস্ট পার্টির থেকে বহিষ্কার করতে হবে। এইটা কিন্তু ওনার প্রথম বাঁক আর কি।
এবং এটা অভিমানের জায়গায় ছিল। আর আমার পেশার কারণে, পেশাটা উনি জানেন হয়তো, পেশার কারণে আমি বলছি না, বা উনিও জানেন, উনি পরস্পরের পরিচিত সম্ভবত। তো পেশার কারণে আমি গোবরা দেখেছি। আপনি কতদিন আগে দেখেছেন জানি না, আমি বহু আগে দেখেছি গোবরা। খুব খারাপ অবস্থা ছিল গোবরটা। ওনার পারিবারিক ক্ষেত্রে এটা আমি জানতে চাইছি আপনার কাছে, যে আপনার উপন্যাস সেই জায়গায় পৌঁছেছেন কিনা আর কি। আমি মনীশ ঘটকের ছেলের বাড়িতে কয়েকটা বছর কাটানোর সুযোগ হয়েছিল আর কি। লিপি ঘটক বা মৈত্রীশ ঘটক, মৈত্রীশ তখন ক্লাস 7-8 পড়ে, ওর ভাই ওরা আর কি। এক্ষেত্রে দেখেছি যে পারিবারিকভাবে এরা ঋত্বিক ঘটককে কোনো স্বীকৃতি দিত না। এটা খুব ভাইটাল পয়েন্ট, মানে এখনো পর্যন্ত আমার বেদনার জায়গায় আছে এটা আর কি, যেহেতু আমি খুব কাছাকাছি ছিলাম। কিন্তু মহাশ্বেতাদি কিন্তু ঋত্বিক ঘটককে সমর্থন করতেন। এইটা আপনার উপন্যাসে আছে কিনা। আর একটা জায়গা হচ্ছে যে বিনয় মজুমদার, দেখুন বিনয় মজুমদারের আমরা কাব্যটাকে বলতে পারি, যদি কেউ অন্যরকমভাবে না নেন তাহলে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীলদার একটা কবিতায় আছে বোতাম খোলা জামা, প্রেমিকাকে বলছেন আর কি। তো বিনয় মজুমদারের ক্ষেত্রেও তাই বোঝা যায় আর কি, সেটাই যে ওনার সেই বোতাম খোলা জামা, ওনার যে জীবনটা আর কি, ওনার কাব্য আছে আবার গদ্যও আছে জীবনে। এইটা যদি মানে 1-2 মিনিটে আপনি কতটা দেখেছেন যদি বলেন। দেখুন, বাড়ির লোকের সম্বন্ধে আমার নভেলে আমি খুব একটা বলতে আমি কিছু সেরকম কমেন্ট করিনি। এই জন্যই করিনি, আরও আমি প্রাইমারিলি নন ফিকশন আগে লিখেছি। এই লেখাটাকে নভেল বানানোর একটা প্রধান কারণ এইটাও আরেকটা কারণ, যেহেতু দুদিকেই বাড়ির লোকেরা আছেন, এবং আপনার কথায় আমি অনেকটাই বুঝতে পারছি আপনি কি বলছেন। একটা পাবলিক ফোরামে I would not want to comment really এটা নিয়ে, কারণ অনেকেই জীবিত আছেন ওনাদের বাড়ির লোকেরা। হ্যাঁ, অনেক ক্ষেত্রেই আমি অনেক কিছু শুনেছি, কিন্তু আমার মনে হয়েছে আমার নভেল লেখার সাইকেলটাতে এটা সেরকম গুরুত্বপূর্ণ, এই জিনিসটা গুরুত্বপূর্ণ আমি ঠিক বলবো না, বাট আমি বলবো যে এই জিনিসটাকে অ্যাভয়েড করেও আমি লিখতে পেরেছি। ছোঁয়া নেই সেটা বলবো না, সেটার জন্য আপনার বইটা পড়তে না। We can take one more question and then we wind up. Is there any among the students who are here? Moving on, Ritwik can best be remembered and respected. Mic to. I think by understanding that there is not only one way of making films, there is the Ritwik Ghatak way also. Probably can't give a very short answer, but I'll try to make it short. And part of this is perhaps to respond to her first level. Partition was a very small part of Ritwik Ghatak cinema. First, she mentioned IPT কথা একজন বললেন, partition কথা একজন বললেন. Ritwik's suffering, let's call it that, or his angst or anger, etc., the things, his passion that his films were made from, or theatre or writing, came from much before any of this, from the early 40s, from the wars, from the war, from the famine. I think the famine in a much bigger way, perhaps, than partition. As a young man, when he witnessed all of that, it was not so much, of course, partition affected everyone at the time, but what happened during the famine was forced migration from the villages to the cities, looking for food, looking for livelihood, looking for home. And of course, partition added to that. And then there were riots. And it was a mad decade, which was not created by us. It was all imposed on us in any ways. And he was not the only one who suffered. Maybe if you and I were there, we would have suffered. We might not have the creative brilliance or the avenue to express ourselves the way Ritwik Ghatak did,
But I think it's very reductive to talk of him as a partition filmmaker, and that is the reason, and I've said this in many forums, and people who have heard me before might get irritated, but the relevance of Ritwik and the reason he is being celebrated today, 100 years সবার হয় eventually. Ritwik Ghataker 100 years যদি কেউ celebrate না করতো কোথাও, no one would have missed it. It's not সত্যজিৎ রায়, যদি ঋত্বিক ঘটকের 100 বছর কেউ সেলিব্রেট না করতো, সঞ্জয় বাবু আর দু একজন একটু রাগ করতেন, আর কেউ কিছু করে বলতেন। Why is he being celebrated? He's celebrated because his work is so relevant today. আপনি ম্যাপে এখন যে কোনো একটা জায়গায় যদি আঙুল রাখেন, there's conflict there, there's mass migration there, there's forced migration there, there's আমাদের বাড়ির পাশে আপনারা যারা কলকাতা থাকেন SIR চলছে। What is SIR? আপনি যদি এখন মেঘে ডাকা তারা বলুন বা নাগরিক বলুন বা বাড়ি থেকে পালিয়ে বলুন, you can make all those films again now with SIR and 5 years back from the citizenship issue there. It's all relevant and it's relevant everywhere in the world. যখন উনি করেছেন, maybe it wasn't. It was not as widespread. I've said this before, but আমি যদি ওপার থেকে এপারে বা এপার থেকে ওপারে যাই, and ভীষণ কষ্ট আমার জীবিকার জনের সমস্ত, I have to get my life back, বাচ্চা, etc. I don't want to go to a theatre and watch that same thing. It's very, very depressing and problematic for me to go and watch that. But why not now? And people are restoring his films across the world. In America, at BFI in England, at NFAI in Pune, people are restoring his films, giving them new subtitles. Martin Scorsese is talking about his cinema. That's because he's relevant. He's not just another filmmaker. He's the outstanding filmmaker who's been ignored and is being rediscovered, so to say. And that has to be celebrated. And I hope it doesn't end with this 100th year. I don't think it will. Thank you so much, Shamya, and thank you all for being so patient and being here till the very last.